Okay, inshallah. So dhawaada waxaan bilaabaynaa maanta week 14 I think inuu yahay. Week 14 waa casharka afraad ee React waaye. Marka basically waxaan gelaynaa more advanced React aan gelaynaa. So hal casharaan nooga haray React oo ah authentication iyo private route waxaa la dhaho. Ba maanta waxaan cover garaynaynaa concept aan isleeyahay maybe waxay u baahan tahay more time laakiin isleeyahay waan jilcinaynaa insha allah. So haddaad the main idea haddaad fahantid muhiimadda taas waaye. The details hoose badanaa dadka at the beginning ma fahmaan laakiin cabaar markaa practice yar ku samayso waa fahmaysa insha allah. So waxay tahay waa maxay Redux toolkit waa maxay state management waa maxay waxaas dhan aan gudaha usii gelayna insha allah. aan kala qadqaadaynaa projectigii aan last time sameynay iyo waxaan ku dabaqaynaa ku duldhisaynaa aan ku bedelaynaa statekiisaan bedelaynaa ama wuxuu si u shaqeeyo si aan ugu dabaqno waxaa hadda maanta baranay. And then adinkana waxaad sameynaysaan barnaamijkii ka shaqaysaan last week yaa waxaa ku dabaqaysaan adinkana projectigan insha allah ama statekan ku dabaqaysaan. So let's learn insha allah waa maxay state management markay noqoto React. When it comes to React, what is state management? Let me just disable my podcast. Inshallah. So admit gareeya dadka aad mahadsantihiin. Okay, so state management muxuu horta inaan fahno waxaan state management waa maxay. So bilaag markii aan baranaynay React waxaan baranay wax la dhaho state. yaa ii sheegi kara wax yar iiga sheegi kara state muxuu yahay markay noqoto React. Waa maxay state? ama component state waa maxay? What is the state? Anyone want to try? And markii noqoto React waa maxay state ama component state? waa function inoo maamulaya kolba xaaladda uu marayo function scheme. Okay, that's good. Waxaan soo baranay use state soo ma oo use state maxay tahay? waa React hook soo ma so use state aan soo baranay React hook. Basically use state waxay noo qabanaysaa waxay maamulaysaa ama haynaysaa informationka component ku jiro. So let's say camal haddaan dhahno something like counter component aan sameyno. I can zoom in this. I'll zoom in later. Okay, so componentiga waa kana return whatever u baahanaa soo celinayna inta. laakiin haddaan rabno stateka countka haddaan rabno inaan kaydino intaan gelinayna marka. So waxaan leenahay const count set state bacdi waxaan isticmaalaynaa hook ina siiyaan React oo la dhaho use state aan kaydinaynaa 0. So saasaan baranay bilow. So tan waxaa la markaa waxaa la component state ama component count set count. You're right, set count. tan waxaa la markaa this is called waxaa lahaa component level state. Component level state alla micnaheedu waxaa waaye haddii component kale jirto oo let's say camal counter waa kan like waxaa jirto maybe like mid kale oo soo bandhigaysa ama waxaa jirto mid kale oo calculator la dhaho oo xisaabinaysa wax kale rabtana wax inta ka imaanayo ma heli karto unless sidee ku heli kartaa haddii ay aan rabno inaan meel kale u dirno component kale. countkaan aan rabnaa inaan u dirno component kale maxaan sameynaynaa? So let's say camal inta component ku jirtaa waxaa la calculator inaan dirnaan rabnaa maxaan isticmaalaynaa? waa barateen props soo ma? You have to have notes about that. So props can isticmaalaynaa. So inta haddaan rabno inaan dirno count aan leenahay is equal to count. So tan waxaa lahaa props. Okay, so that means calculator componentiga la dhaho waxay hadda soo jiidanaysaa countigan. So haddii rabto in isticmaasho noocay rabto isticmaali kartaa, right?
tan marka limited waay. This is very limited maxaa yeelay now haddii jiraan kaba soo qaad componentyaal badan, let's say camal hadda kan counter waa simple component, laakiin system weyn marka la dhisaayo laguma xisaabtamo waxa oo basic ah. waxaa lagu xisaabtamaa sidee loo scale garayn karaa waxaan. How can we scale this from just hal component wax dirayso component kale u dirayso, how do we scale from that to a bigger project oo componentyaal badan leh isku dhex jiro waxyaala kala qabanayaan oo midna geeska qabanaya mid wax geeska qabanaya. So let's say camal website aad dhisaysaa. Let's say you building a website. Website-ka waxyaala badan uu leeyahay. Wuxuu lahaan karaa, let's see, let's create this basic website. wuxuu lahaanayaa qaybo badan uu lahaanaya website-ka. waxaa laga yaabaa inuu lahaado, let's say inta wuxuu leeyahay loogadiisu haatana, laakiin wuxuu lahaan karaa oo kale wuxuu lahaan karaa button halkan ku yaallo oo noo qaabilsan dark mode iyo maxaa la dhihi jiray iyo light mode. Okay, so dark mode iyo light mode micnaheedu waxaa waaye componentigan waxaa waaye shaqadiisa waxaa waaye waa dark mode iyo light mode. So this one waxaa la dhahaa marka dark mode. So markaa dhagsiisa website-ka wuxuu noqonaya dark, markaa dhagsiisa dana website-ka wuxuu noqonaya iftiin, right? So that means statekiisa waxaa waaye waa simple statekiisa. Basically waxaa waaye haddii uu dark yahay light ka dhig, hadduu light yahayna dark ka dhig. Basically waxaa toggle garaynaysaa CSS yaa toggle garaynaysaa. So marna dark marna, laakiin problemka jira wuxuu yahay parent componentigiisa kan waa child component, waa child component. wuxuu child u yahay componentigan kore oo headerka ama navigationka kor child u yahay. maxaan baranay markii noqoto propska? maxaan baranay child component may usoo diri kartaa wax may u diri kartaa wax parent component? maya uma diri karto. Okay, so then we have a problem because now componentiga oo toggle-ka cid wax u diri kartaa beerata ma jirto, right? Because waa child component waxay u tahay headerkan kore child component tahay. waa laga yaabaa tan oo diri kartaa dhici kartaa maybe, but basically tan waxay u noqonaysaa child ay u noqonaysaa marka componentigan intii soo aadaysa intii kalaysaa, then that will be a problem. ma rabno now marka ma actually ma u diri karto, waxba ma diri karto because haddaa wax u dirayso waa inaa adiga child ku yahay waaye, and there is nothing oo child u yahay kan. So now marka meeshaasoo meesha problemka imaanaya markay noqoto limitka component level state waxa la dhaho limitkiis waa taas that's it. waa basically waxay imaanaysaa meel wax u diri karta ma jiro. So meeshaas marka waxaa lasoo saaray waxa la dhaho state management systems, right? State management waxaa waaye waxaa qaadaysaa waxyaalaha oo stateska dhan ama kaba soo qaad component kasta statekeeda qaadaysaa, waxaa u diraysaa meel ka baxsan componentyaasha dhan. So tan camal dark mode, light mode intaan geenaynaa functionality of course, right? So functionality dark mode, light mode, we're going to move it right here. Okay, so now markii wax dhag la siiyo waxay noqonaysaa waxaa isbedelaya waxba isbedelaya halkan. So something changes, like let's say camal waxaan leenahay dark, and then marka dhag la siiyo wuxuu noqonaya light, bumba buu isbedelaya. Now marka component kasto waxay kasoo qaadan kartaa halkan. So waxaan leenahay okay go ahead, ma rabtaa inaa meeshan ku bedesho dark mode, waxaa aadaa halkan, waxaa aadaa outside u bax banaanka aad halkan kasoo qaado. Now marka inta CSS kaada waxaa leedahay camal hadduu value-gan oo dark mode uu yahay dark, componentigan waxaa ka dhigtaa mugdi. hadduu yahay light waxaa ka dhigtaa light. Just CSS kun baa toggle ku samaynaysaa, waxaa leedahay waxaa isticmaalaysaa ternary operator or whatever, waa kala bedelaysaa. laakiin functionality-ga oo set state-kii oo buttonkii la taabanaya intuu ku yaallaa set state-ka, right? So markii click la siiyo intuu wuxuu ku bedelayaa light, click markii la siiyo intuu wuxuu ku bedelayaa dark. That means inta waa meesha laga soo qaadanayo information-kii. Component kasta waxay aadaysaa meeshaas marka. So this one goes here, grabs from here, mid kasta halkaan fiirinaysaa. tan waxaa la dhahaa, this is called global level state. Okay, global level state maxaa hore soo baranay?
component level state, global level state. معناته waxa waaye dark mode waa just one example waaye laakiin waxyaalo kale oo dhan oo as dhihi kartid component yaasha kala laga isticmaali karaa intaa gelinaysaa outside-ka gelinaysaa tan waxaa kaloo lagu magacaabaa aan baran doonaa waxaa lagu magacaabaa store waa dukaanka iyo component yaasha dhan ka soo qaataan state-kooda. That's what it's called. So global level state al dhahaa micnaha title-keeda laakiin markaa waxaan baranaynaa hadda oo ah Redux-ka waxaa la dhahaa tan store. So haddaa maqasho storeka geli waxaas ama store ka soo qaado micnaheedu waxaa waaye waa global level state ka soo qaado wixii waaye. That means uma baahnaanin inaan dhahno props inaan sameyno uma baahnaanin. That means halkaan sida haddaa ay dhahayay calculator-ka countigan waxaan gelinaynaa global level state calculator-kan uma baahan inaad soo jiidatid oo aad halkaan kasoo gelisid asaga sidiis u yaala calculator-ka oo meeshiis joogo yaa waxaa kasoo jiidanaysaa global level state. Okay? So state management marka lagu dhaho weli maan gaar Redux-kii sharaxaadiisu wuxuu yahay waxaas laakiin state management marka lagu dhaho waxaan ka hadlaynaa waxaan waaye wax su'aal so far. Okay? Hopefully that makes sense. Sababta aan rabno inaan u isticmaalno Redux-ka iyo waxaan hadda toolkan hadda baran doono waxa waaye inaan ka gudubno props-ka aan baran jirnay oo ahaa component-ga u dirtan ka soo dirtan u dir meeshaan dhihi lahayn boom wixii dhan waa la qaadaa waxa la geenayaa global level state function waxa geenaysaa object waa waxaan marka. So this one store-ka is a big object containing all the state of the app. waa object weyn just objectigaan barno javascript objectiga ahaa oo ay ka buuxaan xaaladaha kala duwan ee componentiga. So whatever yahay ilaa wuxuu rabo ahaado. Let's say camal qofka inta waxaan sameynaynaa application-kanaga waxay lahaan kartaa login markuu qofka dhaho inta wuxuu lahaan karaa qofka magaciisa ka soo baxaya. You know, the username qofka magaciisa Mohammed, let's say Mohammed. So now waxaan sameynaynaa marka qayb ka mid ah website-kaad wuxuu leeyahay aan bedelo color-ka wuxuu leeyahay meel laga bedelo profile-ka. So waxaa leedahay just a form yar oo meel oo user-ku profile-kiis bedeli karo, right? So boom waa kana it's just an input name all that stuff and there is a button dhahayo save changes. So now meeshan componentigan oo magac soo bandhigayso kama warqabto meesha wax laga bedelayo. So waxbaa bedeshay magaciga Maxamed lama dhaho Axmed la dhahaa boom waa bedeshay samidaa tiri samid markaad dhahdo waxaan u baahannahay in ay halkaa isbedesho Maxamedka isbedelo Maxamedka markaa asaga wuxuu ka soo qaadanaya informationka global level state. That means wixii intaan ku bedelno waxaan u diraynaa we're gonna send it to basically waxaan diraynaa codsi bedelid yaan diraynaa on global level state ku diraynaa codsi bedelid markaan dirno. That means already wuu og yahay component-gan wuu ogtahay in wax la bedelay maxaa yeelay waxay isha ku haysaa global level state-ka. Okay? iyo isha ku haysaa. So automatically markiiba boom isbedelaya. Very magical waay markay noqoto global level state ama state management markaa barato sida Redux it's magic maxaa yeelay application-kaada meelo kala duwana isbedelaya oo aadan micnaha fiirinaynin ba adi taabanin kas waxaa bedeshay hal meel bas aad bedeshay and then boom meel kale isbedelaysaan application-kaad ayadoon refresh sameynin iyo wax isbedelayaan waxyaala isbedelayaan, right? It's very powerful maxaa yeelay then Maxamedka meesha hataa gelin kartaa ama profile name-ka just waxaa kasoo diidanaysaa global level and then meesha laga bedelayan waa hal meel. So you have a central place hal meel oo wax kasta laga sameeyo. dad qaarkood example waxay uga dhigaan dowladda camal like dowladaha. So dowlad haddaa leedahay you have president. I'm just gonna keep it simple. You have president, you have dadka ka hooseeya presidentiga u shaqeynayo and then you have dadka kasii hooseeya and then waxaasoo dhan hal meel waxaa la geliyaa waxyaalaha la isku raacay oo dhan ama shuruudaha sharciyada constitutionka habka wax loo sameeyo hal meelaa la geliyaa. So let's say camal madaxweynaha wuxuu soo saaray executive order uu soo saaray boom meeshaan u gelinaya executive orderkii.
now marka qofka ugu hooseeyo oo dowladda ugu hooseeyo uu garanayo inuu executive order soo baxay intuu kasoo qaadanayo wuxuu leeyahay waxa baa isbedelay dowladdaanan ku jirna hadda fundingkii baa la joojiyey intii kasoo qaadana fundingkii baa la joojiyey maxaa yeele madaxweynaha executive order soo saaray oo dhahaya hala joojiyo now kuwan kulligood way wada ogyihin in executive order la soo saaray kulligood right taas micnaheedu ma madaxweynaha qas kuma qasbano in uu u sheego kan kabacdi kan usii sheego qasab maaha just inta hal meel kulli wax kasta laga soo wada jiitaa right taas waa example analogy waaye one analogy another analogy will be like maqaayad camal for example camal maqaayada haysataa waxaa haysataa chefkii waxaa haysataa qofkii maxaa la jiray waiterka and then you have maxaa la jiray customerkii right so now marka customerka I should make that different color customerka marka basically wuxuu soo dirsanaa codsi right customerka codsi soo dirsanayaa waiterka asagana shaqadiisa waxaa waaye codsiga customerka soo diray in uu fiiriyo laakiin waxaa la samayn karaa meesha taas aan leed waxaa la samayn karaa hal meel ee wax dhan lasoo gelinayo meel waraaqada lasoo gelinayo oo codsiga customerska codsigooda intaa lasoo gelinayo now waiterka iyo chefka iyo customer kulli way u jeedaan waraaqadaha codsiga micnaha like cuntadii orderkii inta soo gelinaya qofkii customerka wuxuu ku qorayaa wixii ku qoraa intuu gelinayaa kabacdi chefku u jeedaa maxaa la jiray waiterkana u jeedaa so waiterka shaqada ka taga ku kala imaado way fududahay inuu fiiriyo okay waxaa dhiman orderkan way kala bixi for example camal mcdonald camal saasay sameeyaan marka codsigaada la diro meelaa lagu xareeyaa wixii dhan qof kasta arki karo oo ka shaqeynaya meesha maqaayada so global stateka very powerful waaye waxaana loo isticmaalaa all over adduunka meel kasta waxyaalo badanaa loo isticmaalaa waa centralized informational place waaye ama location okay so that's state management wax su'aala state management wuxuu yahay okay so now waxaan fahmaynaa weli maana gelin yaa Redux-kan waxaan wuxuu yahay waan geli doonaa insha Allah let's understand global level state-ka ma innaga wax ku xareynayna mise wax by default ugu jiro information annaga ku xareynayno so let's say camal barnaamijkan sameynayna isbuuci hore wuxuu ahaa volunteers u ahaa so volunteer listiga let me just actually grab the website kii waa kana this is the volunteer list website kan sameynayna maaldowto so volunteer listiga kulligood waxay ku jiraan global state-kay ku jiraan information-kooda right so annagaa ku xareynayno so markastoo register aan dhahno oo volunteer cusub aan gelino that means waxaan gelinaynaa storekan gelinayna ku daraynaa storeka bilaagu waa empty waxba kuma jiraan adigaa ku darsanaysa waxaadi marka meeshaas waa meesha imaanayso Redux-ka sida ugu dari lahayd storeka wax maxaa isticmaalaysaa waxaa isticmaalaysaa Redux-ka waan geli doonaa insha Allah concept yar oo la dhaho immutability yani wax yar ka taabanayo gudaha uma sii gelayo immutability-ga immutability waa maxay basically programming-ka markay noqoto software engineering-ka waxaan soo baranay waxyaalo badan oo immutability ah laakiin ma inay sheegin wuxuu yahay for example camal markaan baranaynay advanced array methods-ka waxaan baranay map filter waxaasaan baranay map maxaa loo sameeyey muxuu ka mid ahaa waxyaalo noo qabanaysaa jiro oo ay noo qabanin for loopka for example maxaa ka mid ahaa yaa xusuusto I know cabaaray ahayd it was a while back so waxaa ka mid ahaa for example waxyaalaha noo qabanaysay waxay samaynaysaa copy of the original okay originalkii copy ka qaadaysaa copygii bedelaysa originalki ma bedelayso that's one of the things noo qabanaysay mapka tan waxaa la dhahaa in programming waxaa la dhahaa immutability la dhahaa immutability inta noogu qoran yahay I don't have to spell it immutability let's in programming waa kana marka in programming immutability refers to the state of object where its value cannot be changed after it has been created this difference mutable objects which can be modified so basically marka waxaan rabnaa marka once oo stateka ama global stateka
marna in markasta la tirtiro wax laga bedelo la qaso marna so copy laga sameynaa markasta global state marka wax kasoo sameysanaysid you always making copy hadda waxay dhan automatic noqdaan we don't have to do shaqo badan but every time oo waxa ka soo qaadanaysa ama wax la bedelayo you making a copy ka sameynaysaa wixii automatic oo aad ma sameynayso copy-ga automatically Redux-ka hadda ku sameynayso so you make a copy and then copy-gaas wax ka bedelaysaa so let's say camal user-kii aan update gareynaynay you copy the original key you copy-ga ka sameynaysaa isbedel and then wixii cusbaa yaad soo bandhigaysaa copy originalka hore meel kale ku yaalaa wuxuu ku jiraa memory-ga global state-ku ku jiraa so global state waxay naga caawinaysaa inaan lahaano memory oo aan arki karno dib u laaban karno arki karno waxay dhacay what happened conceptiga immutability ayadana laftirkeeda waxaa ku jiro basically waxaan rabnaa inaanan sin systemka or copy and kasameyno wax kasto we have to make a copy of a copy okay so that's the main thing inshallah about immutability ga gudaha oo sii geli karaa but we want to keep it simple inshallah waqti dheer naga qaadanaysaa waxaan kaloo rabaa inaan sharaxo waxa la dhaho Redux reducer function kan let's why just function caadi waaye you don't have to magaca waxba ku wareerin is a normal function laakiin shaqadiisu waxa waaye reducer function waxa weeye waa function oo predictable ah micnaheedu waxa waaye wuxuu soo saarayaa exactly waxa u dirto bas soo saaraya micnaha ma lahan side effect it's just a function with no side effect okay so let's what is okay let's see reducer function is a core concept of state management particularly within framework Redux okay and in essence, reducer is a pure function that takes current state and action and returns a new state. Okay? Basically, our function, قادنايو. So let's say keep in mind the global state whatever we're changing. So reducer function is just a simple function. What kind of function key? Input key, the input okay, is a current state. Input key as it says here. The input is where did we put it? The input takes in current state and an action. Okay. Current state marka waxa laga wadaa xaaladda uu joogo whatever aan bedelaysid so userka aan bedelaynay whatever user aan bedelaynay the current state uu joogo marka hore wuxuu ahaa maxamed so let's say camal example aan ka sameynaynaa inta waxaan leenahay waxaan bedelaynaa profile update change name maxamed okay so maxamed aan bedelaynaa so now our current state wuxuu noqonayaa maxamed current state Muhammad and then wuxuu kaloo naga rabaa marka this is the reducer function it's just a normal function reducer function wuxuu qaadanayaa oo kale action uu qaadanayo takes also an action okay so it takes maxaa la jira current state and action kan yaa qiyaasi karo waa maxay action kan if you want to guess if you can guess yeah update user function waa basic wuxuu qaadanaya something oo bedelaya userka so it could be formka wixii ka soo laabtay waa just a function maxamed ku bedelayo whatever Ahmed so Ahmed something uu qaadanayaa ku bedelayo wixii hore waxa cusub so kan marka wuxuu wataa function waa actionka wuxuu qaadan karaa wax la dhaho tan abdii baan ka baran doonaa wuxuu qaadan karaa wax la dhaho this is called payload Allah payload ma maxay payloadka waa Ahmed so basically waa action qaadanayo wixii la bedeli lahaa wado iyo current state xaaladda la joogo marka basically reducer function asaga shaqadiisu waxa waaye wuxuu sameynayaa it will just do its job basically wuxuu leeyahay okay
so waxaa rabtaa inaan kusoo saaro state cusub. This is the output. So the output would be new state, okay, which would be muxuu noqon doonaa new state-ka yaa qiyaas karo. New state-ka Axmed uu noqon doonaa, right? Yeah, because waa bedelnay. So basically reducer-ka shaqadiisa waxaa waaye inuu qaado inuu fiiriyo wixii hore uu fiiriyo wax lagu bedelayo uu ku bedelo and then uu ku soo celiyo new state, right? So that's why it says here a pure function marka waxaa laga wadaa side effect ma laha. yaa ii sheegi karo function markuu side effect leeyahay maxaa laga wadaa? What does that mean? When a function has a side effect. Who can guess? use effect baa Use state kan baranay oo side effect leh, right? Waa maxaa laga wadaa xas marka? use effect soo maaha soo jiidanaya wax soo jiidanaya API ga soo jiidanaya, right? So use maxaa laga wadaa marka side effect maxaa laga wadaa meeshaas marka maxay u taaganta? wax oo ku dareynin miya waxna sida u update garaysa camal leh soo baxay. Exactly. So معناها side effect waaye wax aadan ka filanaynin inuu samayn karaa way dhici kartaa. There's possibility oo wax aadan ka filanaynin inuu samayn karo. So kan marka reducer function-ka waa opposite-ka. Exactly waxa ka filanayso ku soo saaraya. Okay. waxa u dhiibtay Axmed Maxamed hore jiray uu ku bedelay Axmed uu ku soo saaray. That's it. That's literally it. Right? So reducer marka la dhaho, don't worry about the word. muhiimadda waxaa waa just a simple function that takes two things hal wax ku soo celinaya. wuxuu qaadanaya current state xaaladda hadda la joogo waxay rabtay noqon kartaa. So it doesn't have to be magac la bedelayo. wuxuu noqon karaa let's say camal dark mode and light mode. The current state muxuu noqonaya? Let's say camal current state or dark mode. tan wuxuu noqonayaa this would be something like update let's say update UI, let's say. kan muxuu noqonayaa marka Axmed muxuu noqonayaa inaan bedelnaa rabnaa light mode, right? Light mode wuxuu noqonayaa just some state. It could be like true or false basically or something like that. Yuu noqonayaa and then now new state wuxuu noqonayaa light mode, right? So it's just a simple function oo loo dhiibayo wixii hore u jiray iyo wax cusub bedelayo wixii cusub ku soo saaraya. That's it. That's a reducer function marka lagu dhaho. Ma lahan surprises ma laha reducer function at all. Why just simple function or just shaqadiisa waxaa intaas leeyahay, right? waan loo baahan yahay sababtoo ah maxaa yeelay in wixii la kala ilaaliyaa loo baahan yahay. We need to make sure wax kasta inay sidii saxda u socdaan. waxaa jira concept oo hadda kahor aan share gareeyey oo la dhaho waxaa la dhahaa finite state machine wax la jiro. conceptiga finite state machine waa conceptiga hadda reducer-kan ka hadlaya waaye. Simple predictable actions ama wax predictable ah. Let's say عمل example aan ku siinaa finite state machine maxaa laga wadaa? What does that mean? Example aan ku siinaa, for example albaabka guriga. Let's say عمل guri aa leedahay and of course most of you guri waa leedihiin, all of you. And so albaabka wuxuu lahaan karaa xaalado kala duwan. State uu lahaan karaa. So states. One of the states aan idin siin doono waxaa waaye open. muxuu kaloo lahaan karaa another state kale? What are other states? Close. ma lahaan karaa state kale? albaabka muu furnaan karaa muuna xirnaan karaa at the same time? marka la soo garaacayo biha marka la soo garaacayo muu furayo musuu xiran waa xiran marka labada state buu yeelan karaa. It could only be these two states. tana waxaa la lahaa infinite waxaa la finite state machine aa la dhahaa. waxaa loo isticmaalaa almost everything adduunka aa loo isticmaalaa. wax waxay noqon karaan laba wax bas, ma noqon karaan more than that. haddii noqdaa more than that means wax baa qasan, right? So albaabku wuxuu noqon karaa, wuxuu xirnaan karaa, wuxuu furnaan karaa. albaabku wuxuu kaloo noqon karaa xaalado kale.
Okay, possible, this would be possible other states. Possible other states wuxuu noqon karaa open and open wuu noqon karaa laakiin wuxuu noqon karaa close and locked, right? albaabku xirnaan karaa wuuna loo garaysnaan karaa. Muxuu kaloo noqon karaa meeshan close oo noqon karaa unlocked oo noqon karaa, right? Unlocked taasna waa xaalad kale waaye. micnaheeda waa either closed open waaye laakiin gudaheeda closed unlocked gudaheeda yaa wuxuu noqon karaa locked or unlocked, right? ma noqon karo albaabku ma noqon karo locked and unlocked at the same time. That would basically معناه ما سمينيسو. Okay, so infinite marka la finite state machine waxaa laga wadaa finite state machine is a mathematical model computation that consists of finite numbers of states and transitions between those states. Okay, transitions between those states. There's a website that حجري هذا course فاهم شو حجري. Let me look for that. Yeah, so this is the one I'm kind of like. So الباب واقعنا, this is the door thing. So الباب wuxuu noqon karaa, or this one waxaa waaye coin machine waaye basically. This is a coin machine. Mashiinada oo nacnaca lagala soo baxo oo la geliyo shilinka la geliyo kabacdina la xiraayo marna is xiraayo. asaga laftirkood waxay isticmaalayaan infinite finite state machine. Basically wuxuu noqon karaa either locked wuxuu noqon karaa, wuxuu kaloo noqon karaa unlocked, and wuxuu kaloo noqon karaa yeah, those only two states waaye. dhexdooda laakiin within dhexdooda stateskaas dhexdooda wuxuu noqon karaa basically wuxuu noqon karaa, let's say albaabka san ka hadlay camal locked, unlocked, closed, unclosed or open aan ka wadaa wuu noqon karaa. So basic conceptiga waxaa waaye waxay noqon karaa laba wax bese. Could only be two things. dhexdooda yaa jiri karo possibilities a jiri karo, right? That's possibilities, laakiin possibilitygaas ma violate gareynayan, micnaha ma bedelayaan labada waaweyn oo labada conceptyo waaweyn oo locked or unlocked. micnaha ka wada closed or open albaabka ma qasaayaan micnaha inuu lock yahay inuu lock ahayn, right? taas kuwaas waa states kala waaye, xaalado kala waaye. So locktiga wuxuu noqon karaa albaabka hadduu furan yahay waa loo garayn kartaa still. Does that mean anything? It doesn't mean anything. So you could still waa xiri kartaa asagoo open you could lock it laakiin albaabku iska furan yahay, so it doesn't help. You could unlock it, so most of the time open markuu yahay it's unlocked, micnaha qufulka ma ku xirno. Close markuu yahay oo locked yahay, that means it's shut down. That means waxaa waaye xaaladdaa ratid waaye. So let's say camal system haddaa samaynaysid oo game or something like that, aad dhahdid albaabka hadduu yahay closed and locked, that means cid soo geli karta ma jiro. laakiin hadduu yahay closed waa la soo geli karaa because it's unlocked, right? So those are conceptiga oo finite state machine. waana arrinta aan reducer function wuxuu isticmaalo. Reducer function wuxuu isticmaalaa either xaaladda waxaa waaye waa old state or new state, that's it. ama waxa iga bedel ama ha iga bedelin, micnaha laba wax ma mari karaa, micnaha ma qasi kara wixii. So we could only do couple of waxaan samayn karnaa states aan samayn karnaa. So state managementiga waxaa waaye waa object meel noo yaallo oo global state waxaa jiro conceptska sida camal reducer functionka oo naga caawinayo in aan bedelno global stateka aan bedelno. Global stateka wuxuu aqbalayaa bes old state ama current state, xaaladda la joogo xaalad cusub uu ku bedelaya. that's it. waxaa rabta samee, ilaahumaa keentid intaas object, ilaahumaa keentid database, waxaa rabta keen. global stateka ama storeka wuxuu fiirinaya bese wixii horaa ku hayaa, waa kan I have the old state. isii state cusub ama isii wax cusub, information cusub isii, waa siinaysaa. wuxuu qaadayaa wixii hore copy ka sameynaya meel uu dhigayaa, wixii cusubaa keentay uu ku bedelaya. that's it. That's the whole concept again. Okay, so now that's where Redux comes. So before Redux u gudbin, any question markay noqoto waxaan hadda ka hadalnay, any question ku wareertay. I know it's a big concept, but simple waa markaa ka fikirtid, like
waxay noqon karaan laba wax bas it cannot be more than that unless aad micnaha aad haysatid side effect sida use effect camal waa side effect waaye side effect kana waa maamulnaa we have to manage somehow some way inaan hubino inay sax kusoo laabatay in kale taas wax kalaa naga maamulaa laakiin projectigaada applicationkaada waxay noqon kartaa xaalado gooniya joogi kartaa base ma joogi karto multiple xaalado ma joogi karto hadda applicationka naga waa dark mode ma ahan karta dark mode and light mode at the same time okay maxaa la dhihi jiray qoraalkan wuu noo soo muuqdaa ma noqon karto qoraalkan wuu muuqdaa mana muuqda at the same time okay it's a logical fallacy waaye so basically marka Redux waxay rabtaa marka inay fududayso waxaas ay applicationka oo dhan logical ka dhigto oo wixii oo dhan ay ka dhigto wax isleh oona iskhilaafaynin micnaha ma noqon karto inta magacaana kasoo bixi karo cabduuli and then somewhere here waxaa kasoo bixi kara faarax because qofka hore looma bedelin magaciisii faarax oo ahaan jiray magaciisii cabduuli aa loo bedelay now that means there's a conflict so laba meelood ay wax ka kala jiraan then now global state wuxuu naga caawinayaa no hal xaalad bisa la joogi karaa ma joogi karno faaraxii hore iyo cabduuligan dambe ma joogi karno we could only stay one hal xaalad bis ama update garee ama hay update gareenin we're not doing two things at the same time aa laga wadaa basically okay all right any question all right okay so Redux waa maxay Redux okay Redux waa tool okay it's just a tool waaye la soo saaray markii la arkay in loo baahan yahay in la maamulo applicationada si React camal okay because anaga kuwaan isticmaalayna way fudud yihiin but imagine like Facebook camal intaas oo comment intaas oo likes intaas oo kan intaas oo kaas how do you manage all that stuff say u manage garanaysaa isku dhex daadanayaan wixii right isku dhex wixii dhan waxay noqonayaan unpredictable right so waxaa la soo saaray predictable and maintainable global state management. Okay, predictable. معناه maxaa laga wadaa predictable. Exactly waxa ogtaa meeshii joogto. You know 100% xaaladda ay joogto meeshii joogto waa garanaysaa. Sababtoo ah waxa dhan waxay ku jiraan hal meel. One place, you see it, application-kaadoo dhan from beginning to end waxay isticmaalaysaa halkaas store, halkaas centralized place, then you know exactly meeshaa joogtid. waxaa kaloo ogtahay wixii hore dib u laaban kartaa. Yes, waxay leedahay waxa la dhaho time machine waxa la leedahay on dib ka arki doono so Redux waxa weeye predictable centralized debuggable flexible and maintainable global state management okay so now team Redux soo saaray waxay dhaheen bilaag markii ay sameeyeen Redux ani markaan baranayay actually it was very complex right ani markaan baranayay it was extremely complex especially setupkeeda hore so haddaan tagna halkan installationka waxay ku leeyihin waxaa isticmaalaysaa Redux Toolkit okay so Redux and Redux Toolkit way kala duwan yihiin Redux waa habkii hore loo sameyn jiray Redux ama habkii hore oo state managementka loo sameyn jiray loo maamuli jiray stateka Redux Toolkit waa habka cusub oo loo maamulo state managementka right because markii aad tagtaba anywhere wuxuu kugu push garanayna inaa Redux Toolkit isticmaasho sababtoo ah waa laga gudbay Reduxka keligiis sababta looga gudbo waa maxay so if we go here and say Redux boilerplate and maybe we could look at the image waxay lahayd almost like ilaa 5-6 files inaad samaysid waaye to just set up inaad set up bis samayso waxyaalahanay lahayd oo la dhaho actions aa la dhaho waxaan these are actions waxay leedahay kumanaan wax so let's see if something is in here the setup the issue the actual issue okay and then waxay leedahay types wax la dhaho ama constants waxay lahayd all that stuff so waa laga gudbo waxaas oo dhan so kumanaan waxaa la soo saaray Redux Toolkit mana rabna inaan gudaha usii galno Redux sababtoo ah ma rabi inaad ku wareertaan but ogaada Redux waa habka hore Redux Toolkit waa habka cusub okay so we just go to Redux Toolkit website Redux Toolkit aadina so this is Redux Toolkit the official opinionated battery included toolset for efficient Redux development okay so it's just same as Redux waaye but this one is opinionated markaa maqasho opinionated waxaa laga wadaa
ayaga habka ay rabaan inaad u samaysid rabaan basically habka ayaga u sameeyeen inaad adigan u samaysid waay macnaha habkaada adiga uma samaysan kartid dadka soo saaray battery included waxay ka wadaan waxaa ku jiro waxyaalo oo u baahannahay oo awal aad soo meel ka soo jiidanaysay aa ku jiro so it's really simple so simple opinionated powerful and efficient okay so that's basically toolkit aan isticmaalina marka so keep that in mind ma gelina Redux just Redux toolkit so how do we set up Redux toolkit all we need to do is just meeshaan tagaynaa we need to just install our package right so what do we need to do is we need to say npm install Redux toolkit redux.js/Redux toolkit and then also in our install karayno React Redux wax la dhaho okay so that's all we need to do laakiin intaan taas gudaha usii gelin oo installationkeeda waxay gudaha usii gelin waa maxay let's go dive into concepts ka kala duwan ee Redux so hadda Google ka raadiso if you look for Redux toolkit waxaa arkaysaa diagram noocan ah this is one of the diagrams that arkaysa let's see if we can make it bigger this is one of the diagrams you will see there's mid animated there was an animated diagram I'm not sure if it's still here I think it's this one yeah so what is this this is a maxalli jiri waa habka u shaqeysa Redux right so basically waa process waaye as you can see meeshan kore waa storeki waaye macnaha waa global stateki aan baranay hadda aan fiirinayna waaye applicationkaadi waa tana this is your application basically waxaa leedahay withdraw iyo deposit basically you ay hadaa maqashid waa basically viewga waaye meesha arkaysid waxa arkaysid so marka click siiso waxbaas click siinaysaa codsi u dirayaa wuxuu u dirayaa function la dhaho dispatchka dadka driverska iga yaqaanaan dispatcher basically waxa waaye waa function codsi diraayo shaqadiisa waxa waaye marka click siiso codsi wuxuu u dirayaa storeka right codsi storeka dira forget about the middleware iska iloo hadda ma ka hadlayna middleware dib aan ka fiirin doonaa but codsi wuxuu u dirayaa maxaa la jira storeka intuuna gaarin wuxuu fiirinayaa let's say camal update waxaa ku samaysay databaseka so example idinkaga sheekeynayo oo noo fududeynayo so let's say waxaa rabtaa inaa update garayso hadda aan ka hadlaynay so waxaa update garanaysaa qofka profilekiisa update garanaysaa so we want to update the profile codsi aad dirtay profileka lagu update garay buttonka waa kana this is the button it's too bad okay let's create a simple button here this is a button you click inta waxaa waaye waa update okay profileka update garanaysaa now profileka markaa click siisa kan once you click it change the color once you click it waxaa u diraysaa waxa la dhaho dispatch function dispatch function muxuu yahay dispatchka waxa waaye wuxuu qaadayaa informationkii aad dirayso qaadaya basically dispatchka wuxuu u taagan yahay go back here waxaan definine dispatchka wuxuu u taagan yahay basically waa function shaqadiisa tahay inuu geeyo wax storeka okay so shaqadiisa waxaa just carry informationkan gee storeka gee right so waa kana click aan siinay dispatch shaqadiisa waa kan intuu geenaya okay so now dispatchka wuxuu qaadayaa dispatch function carrying payload okay payload qaadaya payload macnaha waxa waaye update cusba so payload wuxuu noqon karaa let's say camal magacaan bedelayna Maxamed we're going to keep it simple that's the payload you qaadaya so payloadka marka hadda laba meel u diri karaa wuxuu diri karaa either wuxuu diri karaa storeka so we have the store here okay we have the store iyo also databaseka because waxaan rabnaa codsi inaan u dirno serverka codsi loo diraa la rabaa so let's also create the server here serverkan codsiga loo diraya so serverka sababta codsiga loogu diraayo maxaa yeelay wixii waxaan rabnaa horta in databaseka meesha dambe ka cod markii noqoto storekan waa front pageka waa basically waa qaybta hore waaye website waa front endiga ma ahan back endiga ma aha keep that in mind so storekan ma ahan
wax database maaha waa just waa on UI-ga hore la bis waay so inaan update garayno waa we have to update the maxaa la dhihi jiray database-ka okay so from waxaan ka update garaynaynaa whatever Maxamed to Ahmed whatever aan update garaynaynaa at the same time isla markaas waxaan update garaynaynaa store-ka okay mararka qaarkood storeka ay isku xiran yihiin iyo serverka isku xiran yihiin waan arki doonaa markaan example project ka shaqeyna arkaynaa but storeka waa update garan storeka markaa update garaysa wuxuu leeyahay storeka gudihiisa waxaa ku jiro reducer functions right sorry about that reducer functions ku jiro let me change the color so this is a reducer function okay reducerka maxaa nidhi waa idin quiz garaynaya right away reducerka shaqadiisa maxaa waaye wax jiro kaa bedelaa wax cusub hadda kugu bedelaa okay so reducerka laba wuxuu rabaa two things wuxuu rabaa action and state right so that's something I note ku qoran kartid reducer always wuxuu rabaa state and action state and action state wuxuu noqon karaa this could be current state noqon karaa stateka hadda la joogo okay this is current state xaaladda hadda la joogo waaye reducerka wuxuu rabo okay iyo action uu rabaa actionka tuu ka imaanaya waa kana we already have the action we have the payload dispatch shaqadiisa dhan waxaa waaye inuu action ahaado right so dispatch shaqadiisa waxaa waaye waxaan wax baa wadaa hala bedelo si truck driverska camal payloada lagu soo dhiibay ama waxaa lagu soo dhiibay alaabtii waa wadaa waa qaadaysaa waxaa geynaysaa storeka of course storeka geynaysaa then haliga dejiyo waaye payloadka marka basically marka reducerka waxaa waaye wuxuu kaa dejinayaa payloadka uu qaadayaa uu process garaynayaa that means wuxuu fiirinaya wixii hore u jiray wuxuu leeyahay okay stateka hore u jirtay saan waaye maxaa rabtaa inaan ku bedesho waxaan rabaa inaan ku bedelo boom uu bedelayaa shaqadiisaas waaye markuu bedelo then saan halkan ka aragnay like right here markuu bedelo possibilities waxaa jirta oo loo diraayo database-ka sometimes database-ka ama API server-ka wuxuu ku dhex jiraa store-ka dhexdiisa ku jiraa there's two micnaha ways aa jiro oo loo sameeyo and then dispatch wuxuu leeyahay okay reducer isbedelka samee reducer wuxuu leeyahay okay good waan sameeyey isbedelka shaqada waan qabtay hadda maxaa what is the next step waxaa waaye next step would be in aan UI-ga bedelno so let's say camal or maybe UI-ga inta waaye so waxaa haysataa meel aad kusoo bandhigaysa profileka qofka you're showing the user information kiisa halkan so let's say camal you will say something like Mohammed now marka reducerka markuu bedelo wixii wuxuu u dirayaa UI-ga shaqadiis UI-ga u dirayaa UI-ga meesha Mohammed ahaa boom wuxuu bedelmayaa Ahmed okay now store-kan wuu og yahay wuu ka warhayaa of course because reducerka wuxuu ku dhex jiraa store-ka ku dhex jiraa wuu og yahay inay wax isbedelayaan okay so wuu kaydinayaa historyga horena wuu hayaa oo inuu qofkan Mohammed la dhihi jiray wuu hayaa memoryga ugu jiraa wuxuu kaloo hayaa waxa cusub oo stateka cusub ama xaaladda cusub oo ah inuu qofkan yahay Ahmed yahay so that's it so processka maantana saas ku soconaya marka waxaa la bedelaya UI-ga you take action UI-ga ku bedelaysaa boom storeka iyo reducerka bedelayo way soo celinayaan kabacdi waxay bedelayaan UI-ga UI-ga wax ka bedelaysaa and then it goes back like that waa process noocaas waaye marka and this is a store meeshan gudaheeda waxaa ku jiri kara dispatch yar ku jiri karo oo aanan hadda aan rabin aad inaan gudaha usii kalo there's a few dispatch in here oo dhexdooda ay horey gadaal u socon karo si u hubiyaan wax kasto laakiin muhiimadda waxaa waaye adiga actionkaa qaaday as a user qofka website isticmaalayo update boom dispatch dir and then samee inta marka laga soo jiidanayo waxaa jiro function la dhaho on arki doono waxaa la dhahaa use selector use selectorka waa saa ujeeda use haddaa maqasho maxaa laga wadaa use ii sheegi karo what is use markaa maqasho use what is use kana laftirkiisa dispatchkan waxaa la dhahaa anaa dispatch ka dhahay waxaa la dhahaa use dispatch yaa la dhahaa
yaa sheegi kara use kan maxaa laga wadaa marka use aragto maxaa niyadaas kusoo dhacaya wax la isticmaalayo waxa la isticmaalayo waaye markaan isticmaalayn markii aan sameynaynay react use state maxay tahay react use state React hook. hook yep so haddaa aragtid use micnaheedu waa hook waaye so tan waxaa la use selectorka hooka la dhahaa shaqadeeda waxaa waa use selectorkan in ay kasoo jiidato wax storeka inay kasoo jiidato so waxa bay kasoo jiidanaysaa boom way fiirinaysaa wixii way ka warhaysaa micnaha isbedelka ka dhacaya use dispatchkana basically waa dispatchkan waaye ama functionkan markii codsi la diraya use dispatch waxaa isticmaalaysaa keliya markii aad wax dhag siisa adiga adi markaa click siiso wax yaad diraysaa codsi oo dispatch ah yaad diraysaa dispatch aad diraysaa marka dadka trackska wado way u fududahay inay yara fahmaan xoogaa codsiaad diraysaa codsigaas micnaha maxaa waaye storeka waxaa leedahay isbedelaa dhacay storeka marka wuxuu ku leeyahay bal run inaad sheegaysa inaad been sheegaysa aan fiirino wuxuu fiirinayaa current state xaaladda la joogo iyo fiirinayaa xaaladda la joogo maxaa waaye inta waxaa waaye maxamed camal kaba soo qaad haddaa ku bedeshay maxamed haddaa ku bedeshay wuxuu ku leeyahay niyo iska daa beent ayuu ku leeyahay xaaladda hore maxamed ay ahayd maxaana noo sheegaysaa waxba ma bedelayna ma diraayo codsi ma diraayo marka UI-gaas ma bedelaayo inta sheekada ku joogaysaa boom waa istaagaysaa waxaa lagu leeyahay sheekadaa wada waxba kama jiraan maxaa yeelay maxamed laguma bedeli karo maxaa yeelay already maxamed waayba ayuu ku leeyahay laakiin hadda hal eray bedesho emaa ku bedesho something wuxuu ku leeyahay isbedel yaraa ku jiro so aan bedelno UI-gana aan bedelno marka that's the main conceptiga markay noqoto Reduxka wuxuu leeyahay dispatch wuxuu leeyahay reducers wuxuu leeyahay selectorkan use selector iyo use dispatch shaqada bannaankay qabtaan ayaga right kuwaan reducerka iyo wax inta ku jiro iyo stateka iyo wixii la maamuli lahaana storekaana ku dhex jiraan oo la shaqeeyaan so hadda marka let's say camal kan waxaa la dhahaa markay noqoto Redux Toolkit Reduxka hore hadda saan waaye saanay u egtahay camal u yara egta xoogaa laakiin Redux Toolkitka qaybtan oo userka so let's say camal waxaan rabnaa inaan bedelno userkaan bedelaynaa so waxaa la tan user profile something like that lahaa tan waxaa la dhahaa slice okay so markay noqoto Redux Toolkit qaybtan yartaan bedelayno waxay u taqaanaa waxa la dhaho sliceka maxaa laga wadaa waa part of state okay part of state waa qayb ka mid ah stateka micnaha waxaa laga wadaa objectigan oo ah storeka wuxuu leeyahay qaybo badan okay objectiga storeka saan u egyahay it's like this so saan camal waa const store is equal to object weyn waaye waxaa ku jiro user profile waa mid ka mid ah objectiga gudihiisa waxaa kusii jiri karo objects kale so there could be other objects name Mohammed something like that right and then waxyaalo kale uu maamulaya bas adi user profile kuma maamulaya wuxuu maamulaya waxyaalo kale dark mode okay wuxuu leeyahay mode is equal to dark mode currentga hadda xaaladda la joogo waaye haddii la bedelo wuu bedelmaya and then objects fara badan oo kale waxyaalo kale badan ay ku jiro so storeka lagu sheegayo waa object noocaan camal waaye wax badan ku jiraan so micnaha markii la dhaho slice waxaa laga wadaa intaan lay soo qaadanaysaa bas waa jeex yar waaye ood kasoo qaadanaysid objectiga stateka oo dhan aad kasoo qaadanaysid waaye okay so jeexan yaan maamulaynaa marka so waxaa arkaysaa anigoo dhahay slice waxaan ka wadaa basically waa jeex yar oo ka mid ah storeka yax laga bedelaya so that's the main thing markay noqoto Redux Toolkit shaqadeeda waxaa waaye dispatch reducer functionka wax bedelo and then use selectorka inay wax soo bandhigto that's the main thing wax su'aala so this will be the UI view no la dhahaa okay any questions so far ustaadi selectorka marka wax soo bandhigayo wax oo marka hore uu hayay haddaa u dirto soo bandhigayo yani waa hayaa ka wadaa waxaan already selectorka asaga wuxuu isha ku haynaa bas storeka markuu shaqada qabto kabacdi wax bedelo kabacdi iyo wuxuu leeyahay okay wax baa la bedelay now let me display wixii la bedelaan soo bandhigo intaas basuu dhahay shaqadiis
so asaga isha wuxuu ku hayaa isbedelka ku dhacayo reducerka uu qabanayo use selectorka wuxuu leeyahay reducer wax bedelay okay now aniga aan bala fiiriyo si aan usoo bandhigi karo wixii soo bandhigaya so use selectorka waa just waa wax codsi diraya bes waay badanaa waxaa la dhexgeliyaa use selectorka use effect la dhexgeliyaa sababta use effect loo dhexgeliyo maxaa yeelay marka isbedel uu dhaco use effectiga waxay bedelaysaa muuqaalkii componentiga right so basically waxaa leedahay haddii wax iska bedelaan use selectorka use effectiga dhaqaaji si ay componentiga muuqaalkeeda wax iska bedelo on u update garayn karno magacii wixii aan ka update garayn karno so maxaa yeelay use effectiga waxay leedahay meel hoose aad gelin kartid waxaad dhigi kartid isha ku haaya inay wax isbedelaan waana arki doonaa taas insha allah wax su'aala so far just general idea oo si u shaqeysa Redux toolkitkan iyo Reduxka processkan la wax dhan action reducer function iyo store wixii kaydinayay slice-ka oo ah micnaha halka wax oon ka shaqeynayno and then kabacdi wixii la soo bandhigayo ayadoona laga soo shaqeyn waxaan waxba lama soo bandhigayo muuqaalka waxba kuma soo baxayaan haddii error ka dhaco meeshaan systemka dhan istaagaya so you have to make sure storekaada xadan inay ku taagan yihiin alright so aragna marka practical example oo sida ay u shaqeyso marka bahashan so waxaan ka hadalna so hadda we're gonna do setup waxaan sameynaynaa so let's do the setup maybe let's take a break intaan setup ka sameynin okay let's take 10-minute break aan qaadanaynaa kadib isku soo laabanaynaa practically waan install garaynaynaa Redux toolkit kabacdina waxaan intusaa sidii ugu shaqeysa application insha allah all right see you guys soon
Okay, soo laabta insha Allah. Soo laabta. File maqashaan aan filayaa. Let me see. Okay. Aadina GitHub aadina. Aan soo shubanaynaa projectigii aan ka shaqeynay last time. Kii localka ahaa aan sameeyay waxyaalo badan aan ku daray, so I can't use it. Isagaan reference u isticmaalaynaa. So let me just get rid of waxyaalahan kale. Okay, kan waa volunteer hubkan waaye. So clone, cd, git clone. Okay. All right. So sugan furna marka asaga. GS7 waa kana marka. Volunteer hub. Okay. So just waxaan maraynaa, we're gonna go through the process but before that waxaan rabaa in aan replace ku sameeyo serverkan because ima shaqeyn markaa diet aan isticmaalayo. So let me copy the server kale. Paste. Okay, that's good. So server kaasa shaqeynaya, cook kale ma shaqeynaya. So it's usual stuff. So waxaan sameynaa npm install. Waxaan furaynaa server kan aan furaynaa. cd server. Waa maqashaan aan filaya. Kaliya isla hadlaya. أستاذ وفهم. Okay. marka qaarkood waxaa dhacday inaan cabaar shaqo iska waday and then marka dambe qof idhahay maan ku maqlinin and then dib u laaftay. Okay, so npm install npm start. Hopefully that will work because Georgie can. Georgie. Okay. Start. Okay. Kan aan bilowno. npm run dev. Alright. Waa kana marka projecting. Hadda waxba kuma jiraan. Waa sida hore aan u naqaano waaye oo without global state sida caadiga ah waaye. Xaalana ku jiro. I think it works fine. I hope inuuna lahayn waxaan oo dhan, but dhib malaha insha Allah. We'll figure something out. Okay, so hadda projectina xoog waxaan saarayna waxaa waaye inaan gelino Redux. Right? That's the goal. So let's install Redux and so install Grayson. So waxaa aadaynaa meeshaan Redux Toolkit. We install this one. And then also waxaa kaloo u baahannahay Reduxna u baahan. Redux-ka waxay naga caawinaysaa React Redux-ka waxay naga caawinaysaa use selectors-ka iyo use dispatch-ka aan idiin sheegay ayay ku xiran tahay. Okay. So we have these two. Waa kuwana. Redux waa kana. Redux and then Toolkit. React waa kana. Redux Toolkit. Good. Labadaas oo noo joogaan. Okay, intaas u baahannahay haddaan rabno inaan soo install garaysano. Next waxaan u baahannahay inaan tagno meeshaan. I think haddaa casharkii hore joogtay waa fahansantahay projectkan wuxuu yahay isu shaqeeyo. Wuxuu leeyahay pages uu leeyahay schema oo schema validation componentska qaybta formka ah waxaa waaye just un formka hadda idin tusaayo waxyaalo badan ku jiraan. API call aan sameynaynaa oo ah codsi u dirayna laakiin API callkan waxaa noo sameynaya Redux, right? So meel kale u gudbinayna insha Allah. So meesha aan halkan API call uga yeerayno shaqadan dhan waxaan siinaynaa Redux. Meesha volunteerska aan u yeerayno API-ga halkan waxaan siinaynaa Redux. Okay? Because Redux u yeerayso kaydinayso wixii
kabacdina kala qaybinayso. So labadaas waaye labada meel waa meesha aan wax ka bedelayno markay noqoto projectiga. laakiin marka hore setupka, the first setup, this is how you set up Redux. maxaa la dhihi jiray Redux sidaa rabtid inaad projectigaada ku setup garaysatid. Stepka ugu horreeya waxaa waaye inaad samaysid folder la dhaho store. Okay, that's the first step. kan qasab maa inaad saan u samayso, laakiin habka conventionka ah waaye, ama habka la isku raacay oo fiican. Store aad samaynaysaa. Store gudihiisa waxaad samaynaysaa, you're gonna make a file la dhaho index.js. Okay. Kan also waxaa sameynaynaa folder kale gudihiis ku sameynaynaa la dhaho slices. Okay. waa xasuusataan waxaan idin eri slices maxaa waaye? waa quick quiz waaye. xalaqada slices markii noqoto halkan. Yeah. waa qayb ka mid ah storeka soo ma, ama store objectiga. halkan inta ku sawirnay waa kana slice part of the state. State wuxuu noqon karaa storeka. Okay. So sliceska micnaheeda waxaa laga wadaa hadda meeshan basically waxaan rabnaa inaan sameyno volunteer slice, waxa maamulaayo qaybta volunteerka. haddaad samayso waxyaalo kale oo barnaamijyo kale lase camal waxaa samaysay volunteer, waxaa samaysay donation, dan waxaa samaynaysaa donation slice. haddaad samaysid so feature oo kala qaybinaysaa, ama projectgaada sida logically u kala qaybsan yahay ayaa u kala qaybinaysaa. So tan camal we're gonna make something like usually waxaan dhahnaa you say volunteer slice.js, something like that. So let me see if I put it that way. Yeah, volunteer slice.js. files hadda waxba kuma jiraan, but just general setup ka saan waaye. And then meeshan store gudihiisa waxaan sameynaynaa file la dhaho base url.js. base url shaqadiisa waxaa wuxuu qaabilsan yahay API-ga URL-kiisa. Okay, so for example waxaan sameynaynaa inta variable aan sameynaynaa. marka waxaan leenahay export const base url-ka baseka micnaha url-ka API-ga looga yeerayo meesha uu asalkiisa. so waxaan leenahay marka inta just waxaan gelinaynaa taasaan gelinaynaa. Okay, so tan waxay naga caawinaysaa inaan anytime oo basekan isbedelo inaan bedelno, aan ku qasbanayn inaan galno sliceska, aan mid kasta gooni bedelno, dhinac ka bedelno. so just waxaan isticmaalaynaa waxaa la jira variablekan yaan uga yeeraynaa meelaha kala duwan. just waxaan leenahay okay, so waxaa isbedelay 3002 waxay isku bedelay 3003 inta lay ka bedelaysaa, shuqul kuma lahan sliceska iyo waxaas. tan waxaa la dhahaa waa the dry concept in programming, ama waxaa waaye waa wixii baan kala bixbixinaynaa xoogaa si aanan hadhowdi micnaha meelo kala duwan aan looga yeerin kan. Okay, so kan intaanu nooga egay, we don't even need to do anything inta. kan indexkan waxaa waa storeka waaye, so we need to set up the store. Okay, so these are the steps. marka let me write down the steps ka u baahantay inaan sameeyo. so waxaa stepska create store folder in, let me just write down the steps here. One, in share gareyn doonaa how to set up Redux Toolkit. So step one, how to create a store folder in src folder. 2, how inside the store folder create index.js file to configure the store. Okay. 3, how create slices folder to hold all your slices, pieces, parts of your state. So, okay. mid afraad waxaa set up your API base URL, create base URL .js file to hold
your API URL, okay, or endpoint. waxaan u baahnay inaan isticmaalno developer language from now on, okay? So API URL ka waxaa la dhahaa API endpoint aa la dhahaa. It's called API endpoint. Okay, then how after that, okay, then waxaan noqonaysaa markaas setup your so mid kasta wuxuu sii leeyahay steps kala duwan. So for example, this one create folder kan waa okay, kan laakiin wuxuu sii leeyahay steps kala sii leeyahay. So inta waxaa waaye A, let's say A wuxuu lahaanayaa waa configure store. B wuxuu lahaanayaa wrap the store in your main application entry point. Most wuxuu noqonayaa main.jsx. So basically waxaan sameynaynaa markii aan sameyno indexka .js-ka waxaan configuration aan gelinaynaa. So waxaa jira waxyaalo yaryar oo gelinayno oo reducerkii wixii aan sarab garanayna. So storeka intusaayey oo kan ahaa this one yaan configure garaynaynaa. Waxaan u sheegaynaa waxaan leenahay waxaa jira waxa la reducers saan waaye waa u sheegaynaa reducerka jiro waxaas u sheegaynaa. Okay? And then markaan setup garayno waxaa jiro function la dhaho store configure la dhahaa jiro. markaan setup ka sameyno aan configure garayno midda ku xigta waxaa waaye in aan u sheegno main.jsx kan inuu jiro wax la dhaho Redux store waxa la u sheegno. oon dhahno wax kasta oo component kasta oo system ku jirto waa inay isticmaasho kasoo qaad information storeka. Okay? We just have to tell saasina u sheegno. And then create slices folder hold okay, so this one waxaa waaye aydan waxay leedahay stepskeeda kala duwan. wuxuu noqon karaa create file for each slice, okay, and then wuxuu noqonayaa kan laftirkiisa wuxuu lahaanayaa steps kale. So basically inside gudaha filekaas inside the file configure your configure maxaa la dhihi jiray your slice using or waxaan leenahay create slice by using create waxaa jiro function la dhaho create slice function. Okay, so meeshaan gudaheeda volunteer slicekan gudihiisaan ku sameynaynaa. So and then inta waxay kaloo leedahay one more thing waxay leedahay set up your what is it called? Let me double check. Ugh, okay, the screen is just acting up today. waxay leedahay wax la dhaho create async thunk wax la jiro. Don't worry about hadda oo kurgeli doonaa to handle API calls. Okay, that's the steps guys. Yeah, these are the steps. So intayna ku jiraan qasab maaha steps kan, we could put it anywhere, but waxaan la soo share gareynayaa meesha WhatsApp-ka soo share gareynayaa. All right, so for now let's just delete one because marna in confusion ku sameeyaan. So WhatsApp-kan ka raacaynaa. So once I'm in all that stuff now can I set up gareynaynaa marka. Let's do that. So kan waxaan u baahnay inaan soo jiidano wax soo jiidno import waxaan leenahay configure store from Redux Toolkit. Okay, so configuration kana hal mar lay sameynaysaa. So it's a couple of lines of code oo configuration oo storeka aad u sheegaysid wax shaqeyn lahaa. mar kasta oo samaysid slice cusubna intaa gelinaysaa slicekaas. micnaha slice wuxuu lahaanayaa reducer. So reducer ka u sheegaysa waxaa leedahay reducer cusub aan sameynay waa kana. Okay, and then waxaan kaloo soo jiidanaynaa intaana kaa soo jiidan waxaan soo jiidanaynaa let's see, so let's go here, configure the Redux store. Okay,
so waxaan sameynaynaa const waxaan leenahay store is equal to create not that create image create ama configure mankooda configure okay so kan gudihiisa waxaa ku jira objectkan gudihiisa dhowr waxaa ku jira karo waxaan hadda gelinaynaa reducer waan aragnaa sawirkii diagramka reducer gudihiisa waxaa ku jiraayo all the different reducers so one of the reducers waa volunteerkan inuu lahaado waa reducer intaan soo gelinaynaa dhima lahan waa inaan soo import gareyno waxaa kaloo gelin kartaa waxa la dhaho dev tools waxay naga caawinayaan maybe markii aan browserka ku sameynayn but hadda waan ka gudbaynaa inta aadina hoos and we're just gonna say export default store so hal waxaa naga dhiman oo ah nama shaqeynaya ilaa aan reducer siino so let's set up a quick reducer halkan may la socotaan any questions so far I don't want to keep going without figuring out so waxaan set up garaynayna waa qaybtan ama sawirkan ka arkaynay waa qaybtan waxaa set up garaynaynaa hadda waxaan isku xiraynaa reducerkan iyo storekan set up garaynaynaa storeka oo ah basically waa object waaye wuxuuna siiyey storeka function la dhaho configure store wuxuu qaataa reducerka wuxuu qaataa basically wuxuu qaadanayaa waxyaalahan rr waa functional kasoo laabanayo sliceska basically ka imaanayo yuu qaadanaya so functionada intii galayaan wax su'aala hore inaa usii socdo mar rabata aad clarification waxaa ku wareertaan ustaad waxaa ku weydiinaa faylasha Reduxga u isticmaalaysid plain javascript waaye ma ahanin JSX miya Yep. Yeah. So JSX markay tahay waxaa loo isticmaalaa haddii ay ku jiraan barnaamijkan oo returnka ay ku jiro iyo HTML-ka so haddii return HTML ku jiro JSX aa ka dhigaysa haddiinu ku jirin wax oo aan ahayn waxaas just waxaa dhigi kartaa JS oo okay so kan waxa uu ka duwan yahay componentska so components ma aqwaan waa files oo configuration iyo nooca naga caawinaya inaan wax u yeerno iyo inaan wax usoo jiidno so wax HTML kuma jirayaan insha allah so kan camal wax HTML kuma jiro waa just export URL kan ana hadhow inta uga yeeraynaa saan u isticmaalno okay so hadda inta waxaan naga rabaa reducerka intaan ku sameyno waaye so let's quickly do a simple reducer so waxaan u baahannahay couple of things inaan soo import gareyno so import create slice iyo waxaan u baahannahay create async waxa la dhaho async thunk waxa la dhaho create async thunk aniga markay noqoto async thunk arrimahan thunkiga I have a nightmare about it because markaan baranayay maan haysanin create Redux thunk maan haysanin thunkigan adaa samaysanaysa you set up your own thunk waana baran doonaa wax thunk laga wada basic lahaa marka API-ga loo yeerayo waxay isticmaalaysaa functionkan laakiin annagaa samaysan jirna bilaabka marka Reduxka caadiga ahayd at the beginning 2018 you create your own thunk and page file dhana samaynaysaa la dhaho thunk samaynaysaa ama async thunk samaynaysaa and you set up the whole thing adaa set up garaysanaysid mararka qaarkoodna it doesn't even work but hadda wixii dhan waxay ka dhigan simple so Redux so kaasa you guys are lucky mashallah mee waqti fiican ay imaadeen so create slice create Redux thunk create async thunk waxaan kala soo jiidanaynaa import URL-ka so let's import base URL from URL waxaan kala soo jiidanaynaa Axios because waxaan u baahanay API call inaan sameyno import Axios from Axios okay so saddexdaas aan u baahanay inaan soo jiidano so step ugu horeeya waxaan u baahannahay inaan sameyno we need to create the maxaa la jiray slice-ka so before we create slice-ka waxaan u baahannahay xaaladda uu joogo state inaan sheegno marka hore so the initial state aa la dhahaa waxaan so initial state so initial state macnaha waxaa waaye currently marka lagu bilaabayo muxuu joogaa intuu joogaa I don't know if I get the spelling right initial state
initial state waa object waaye basically wuxuu naga rabaa okay volunteerska intii joogaan macnaha listiga volunteerska waa maxay this and that oo naga rabaa so just waxaa leedahay volunteers listigooda for now is an empty object empty array waxaan kaloo dhahnaa stateka ama status aan ka wadana statuska xaaladda la joogo waxaa dhigi kartaa you could say idle waxaa dhigi kartaa kan wuxuu noqon karaa waan bedelaynaa dhowd wuxuu noqon karaa kan loading wuxuu noqon karaa xaaladda aan la joogo wuxuu noqon karaa succeeded wuxuu kaloo noqon karaa error ama failed noqon karaa micnaheedu waxaa waaye inaad dadka soo jiidatay volunteerskii wuxuu noqon karaa idle hadda jooga micnaha waxaa waaye waxba hadda ma samaynayno just waa weli waxba lama soo jiidanin markii la soo jiito loading uu samaynayaa and then either wuxuu noqonayaa success or wuxuu noqonayaa fail waa arrintii API-ga waa basically oo ama success ama fail noqonaysa hadduu fail noqdo meesha waxaa lagu xarayn lahaa errorka aan sameynaynaa so hadda null waaye errorka laakiin markii uu success noqdo once uu success noqdo then waxaa lagu xaraynaa error yeah so hadduu fail noqdo response kasoo laabanaysa API-ga oo maxaa lihi jiray fail message waxaan gelinaynaa meeshan error so wuxuu noqon karaa array or yeah quick question. I get the base URL and Axios, but where are we importing from the create slice and create async tank? waxaan kasoo jiidanaynaa Redux and Redux Toolkit Oh, I see. Okay. haddaan soo install garayna Redux Toolkit so intii nagu jirto kana this one package Okay. so waa functionayna siinayaan ragga sameeyay Redux basically waxayna leeyihiin slice loo sameeyaa kana API ku qaabilsan waan arki doonaa example hadda waxaan set up garaynayaa just initial state just wixii lagu bilaabi lahaa un it doesn't have to be anything wixii lagu bilaabi lahaa basically waxay waxa lagu bilaabo un empty and then from there on API-ga loo yeerayo loo soo jiidayaa kan uu buuxsamayaa oo volunteersku ka buuxsamayo haddii lacaal uu shaqayn waayo API-ga statuskana isbedelayso mar haddii isku bedesho fail errorka intaa laga soo bandhigayaa haddii succeed isku bedesho then UI-ga aadaynaa macnaha reducerku uu sii wadaa shaqadii okay so let's create that so waxaan leenahay const volunteer slice is equal to create slice okay so create slice-ka wuxuu qaadanaya dhowr wuxuu qaadanaya isaga create slice-ka waxa ugu horeyso qaadanaya waxaa magac inaan siin create slice-ka so waxaan leenahay magaciisa waxaan leenahay volunteers slice magacan is just a generic name oo leeyahay slice-kan waaye lagu garan karo looga garan karo slice-yada kale alright waxaan kale oo sameynaynaa initial state-ka initial state waa initial state so either saan aad dhigi kartaa or saan aad dhigi kartaa initial state aad dhigi kartaa so saan haddaad dhahdo waxay la mid tahay adoo saan dhahay okay sida object ku shaqeeyo waa so we're going to move on and then next would be reducerska laba qaybood laba nooc oo kala baxaan waxaa jira mid la dhaho reducers iyo mid la dhaho extra reducers waxay kala duwan yihiin so reducers waxaa loogu talagalay this one is wuxuu handle gareeyaa waxyaalaha so this one handles everything that is synchronous. I have no idea how to spell synchronous. Synchronous you handle gareeyaa basically wuxuu handle gareeyaa wax aanan API ahayn uu handle gareeyaa if it's something is API haddii yihiin looma dhiibo reducerskan waxaa loo dhiibaa extra reducers aa loo dhiibaa okay so now we're not even using reducers so waa ka gudbaynaa asaga so extra reducers asaga wuxuu qaadanayaa dhowr wuxuu qaadanayaa basically kan wuxuu noo dhisayaa basically reducerska qaybihiisa kala duwan so reducerka wuxuu noqon karaa waa la soo jiidan karaa basically waxaan kalaa reducer maan dhahay volunteerska waa la soo jiidan karaa oo API-ga laga soo jiidan karaa waa la update garayn karaa waa la delete garayn karaa waana lagu dari karaa afartaas waaye afar qaybood waaye so afarta qaybood inaan u sameyno waaye functionno kala maamulaayo right each one wax buu maamulayaa so sidayna siin kuwaan Reduxka toolkitka waxay ku leeyihin waxaa isticmaalaysaa wax la dhaho builder so we're going to say builder
wuxuu dhisayaa case-kanagii macnaha wuxuu dhisayaa functiono yaryar oo qabanaya shaqooyinkii aan u baahnayn oo sida camal in lagu daro volunteers in laga tirtiro in lagu update gareeyo in la soo jiido okay so kan waa callback function waaye so kan gudihiisa waxaan leenahay marka we're gonna say builder wuxuuna siinayaa dot waxaan leenahay add case casekan macnaha wuxuu noqonayaa caseska waa sida camal waa switch statementiga camal waaye so switch statementiga of programmingka waa if statement waaye so inta waxaan leenahay camal caseka ugu horeeyo waxa waa camalka masoqa soo jiido volunteerska caseka ku xiga waxa waaye create volunteers case ku xiga waxa waaye update case ku xiga waxa waaye delete right so caseska basically waxa waaye shaqada la qaban lahaa waaye badanaa lineka labaada la geeyaa caseska so you just do something like that and then caseka laftirkiisa yaa wuxuu yahay it takes a function so let's go back so caseka like this you just say gudihiisa waxaa leedahay okay so wuxuu qaadanayaa function la dhaho waxaa gelin kartaa function la fetch volunteers functionadaan aan samayn doonaa we'll create these functions don't worry we'll set up so fetch volunteers function la dhahan samayn doonaa oo API kasoo jiidan doona wax okay so this function ma jiro hadda it doesn't exist yet annaga samayn doona so fetch volunteers and then waxaa leedahay dot bending aa leedahay macnaha haddii uu macnaha uu codsiga diray laakiin codsiga soo laabanin weli shaqadii wuu wadaa markaas maxaan sameynaynaa what are we gonna do waxaan leenahay waxaa nasiisaa stateka ama xaaladda la joogana sii give us the current state and then waxaan leenahay waxaa bedeshaa stateka waxaa ku bedeshaa stateka waa initial statekan waa initial statekan waa stateka waxaa ku bedeshaa dot waxaan bedelaynaa statuska waxaan ku bedelaynaa loading okay so that means waan dirnay okay waana bending macnaha codsiga waxaan u dirnay API-ga wuu soo socdaa laakiin kama warqabno so now applicationkaada waxaa u bedeshaa loading state u bedel that's one state next case waxaa waaye same thing waan soo fetch karaynaynaa we're gonna fetch volunteers laakiin this time waxay noqonaysaa wuxuu leeyahay waxa loo fulfilled waxaa waaye waxba way shaqeeyeen wixii way soo laabteen right everything is back database waa correct wixii uu soo celiyey now marka waxaan leenahay state iyo action okay don't worry waa sixda waan sharxi doonaa actionkaas wax laga wado horena waan ka hadalnay actionka now meeshan gudaheeda marka waxaan sameynaynaa this one waxaa waaye now everything is fetched the database has no issue or waxaan leenahay server is okay so hadduu serverka okay yahay everything is good wuxuu noo soo celiya that means waxaan bedelaynaa marka hore state dot statuska waxaan ku bedelaynaa yaa qiyaas karo meesha waxaan ku bedeli doona you can guess wax kasta waa okay everything is good what does that mean succeeded right so inta waxaan ku bedelaynaa succeeded now next would be waxaan bedelaynaa volunteerska okay volunteerskana bedelaynaa sababtoo ah maxaa yeelay API-gu uu soo laabtay everything is good uu soo laabtay that means waxaan haynaa listigii volunteerska haynaa so waxaan bedelaynaa state dot volunteers waxaan ku bedelaynaa waa kana already waa array waaye empty waxaan ku bedelaynaa action dot payload okay action dot payload waxaa ku jiro information ka soo laabanaya API-ga yaa ku jiro whatever uu yahay informationkaas yaa ku jiro marka waa success information ka soo laabanaya waa action dot payload waa ayagaa sameeye waxaa sameeye kuwa Redux-ka annaga maana dhihin payload maana dooranin okay lastly would be state error-ka so error would be null because sababtoo ah wixii waa success markuu yahay error ma jiro waa now marka xaaladaha kalaan aan fiirinaynaa marka so already waxaan fiirinay bending waxaan fiirinay waa fulfilled ama success
maxaa kaloo jiri karo waxaa kaloo jiri karo rejected oo soo tan fulfillkan wuxuu noqonayaa rejected wuxuu kaloo noqonayaa maxaa la dhihi jiray waxaan kaloo kan marka waa fetch waaye fetchka saddex qaybood usii kala baxaya so let's actually finish the fetch so add case fetch aan leenahay fetch volunteers waa inuu isku mid ahaado exactly that rejected rejected waxaa waaye API markuu dhaho sorry waa qaladaa jiro we don't know what happened we have no idea what happened so laakiin waan ku siinaynaa ama state aan ka wada waan ku siinaynaa waxa soo laabto so action haddaa aragti markasta waxaa waaye waxa soo laabtay ayaa lagu siinayaa right that's the main thing so now we change the maxaa la jiray rejected soma so waxaan bedelaynaa we're gonna change the state to fail right state.error state.status marka hore failed waxaan isticmaali karnaa front endiga waxaan dhihi karnaa hadduu statusku yahay failed sande hadduu yahay errorka sande hadduu yahay sande so we can waa isticmaali karnaa front endiga state dot error would be action dot payload right simple as that okay action dot payload usually waxaa dhigi kartaa action dot payload or waxaa dhigi kartaa action dot sometimes wuxuu ku jiraa error dot message okay so tanna waxaa waaye habka u set up galaysa ku xiranta databasekaada okay so this is the maxaa la dhihi jiray intaan waa hal function shaqadiisa waa fetch volunteer kan la bis waa fetch volunteers saddexda xaaladoodu joogi karo waxaan dhahnaa daai markaan baranaynay finite state machine waxaan niri waxay joogi karaan xaalado gooni bisi joogi karaan so meeshaan waa xaalad functionkan oo soo celinaya volunteers wuxuu joogi karaa pending wuxuu joogi karaa fulfilled oo ah in ay success wixii soo laabteen ama wuxuu joogi karaa in la diiday saddexdaas ka badan ma joogi karo right either shaqadii wadaa waa la diiday ama waa la ogolaaday there's only those three possibilities okay so now marka waxaan u baahannahay inaan functionkan sameyno fetch volunteers saddexdan xaaladood marka waa slices miya saddexdan xaaladood waxaa weeye waa xaaladaha sliceka noqon karo maaha sliceka ayaga laftirkooda sliceka waa kan weeye waa volunteer waan qalday volunteerkan waaye asaga dhana wuxuu yahay slicekii the whole thing waa hal slice laakiin slice shaqadiisa waa maxay inuu soo jiito volunteers siduu soo jiidanayo yaa waxay noqon kartaa saddex xaaladood so wuxuu noqon karaa pending fulfilled ama rejected noqon karaa so basically tan waxay naga caawinaysaa inaan ogaano meesha aan joogno intee joognaa so applicationkaada front endiga waxaad dhigi kartaa haddii statusku yahay succeeded waxa dhan tus hadduu yahay failed messageka errorka tus that's all you can say okay so now let's create functionkaas oo kan dhahayo volunteer fetch just how I API call leh bis waaye xuwin ma ahan we're going to use the maxaa la dhihi jiray the kan so meesha qora aadayna waa loogu korreysiiyaa markay noqoto API callka so API call use create async func okay so all we have to do is just waxaan leenahay export const magaca functionka sameynaynaa is equal aan leenahay and then waxaan u yeeraynaa kan create async func yaa u yeeraynaa create async func waxay noo sameynaysaa waxay u yeeraysaa API-gii u wacaysaa so shaqadeeda waxaa waaye to call the API so laftirkeeda magaca inaan u sameyno waa lagu garto so you have to create a name lagu garanayo maxaa waaye kan muxuu yahay waxaan fetchkan muxuu yahay so inta la gelinayna waxaan leenahay waa volunteers and then fetch volunteers because sababta oo ah projectka ha duwan yahay let's say camal wuxuu leeyahay qolaalo kun ama kulmanaana kun oo wuxuu leeyahay states uu leeyahay kala duwan see ku kala garanaysaa waxay kala yihiin way isku dhex daadsamaan kulligood hadduu yihiin magacooda volunteers hadduu yihiin you don't know which one is which sidee iskula xiriiraan intay soo hoosgalaan so kulligood hadda waxay soo hoosgalayaan volunteers slash fetch volunteers ama volunteers slash add volunteers saasay soo hoosgalayaan next would be next line
aan tegaynaa waxaan sameynaynaa waxaan leenahay async waxa weye waa maxaa la dhihi jiray function waaye callback function async intaa uga yeeraynaa marka API-ga so just waxaan leenahay const response is equal to waxaan leenahay await dot get await waxaan ka wada await axios dot get and then here we're just going to call the API so meeshaan waxaan u yeeraynaa marka base URL-ka meeshaan isticmaal lahayn waaye so we're going to use the base URL annagoo isticmaalayno backtick base URL maxaa base URL waa JavaScript waaye intaan gelinayna base URL-ka and then waxaan leenahay /volunteers kan wuxuu la mid yahay exactly sida camal aan kan u sameynay just like this one wuxuu la mid yahay kan it's the same idea markaas isku mid waa labadan so kan URL kan iyo intaan waa isku mid maxaa yeelay base URL waa maxay waa tana base URL intaas waa so waa shaqadan fududaysanayna oo kaliya bas waxaan rabnaa hadhowda haddii base URL-ku isbedelo oo kan uu noqdo 3 or 2 halkaan aan ka bedelaynaa laakiin hadhowda inta uma baahna inaan ka bedelno wax sina wax nooga qasmanin and then last step would be just return response okay response.data okay so functionka intaasu nooga egyahay basically waxaa weeye waa kana naga aqbalayo create async thing wuxuu sameynaya wuxuu leeyahay programkan waa asynchronous waxaa la iska riixayaa API-ga shaqadu qaban lahaa oo qasneed yaa la iska riixayaa oo ahayd side effectigi waxaan rabnaa inaan xirno oo xarga lagu xiro oo la adkeeyo so sababta loo soo saaray create async thing kabacdina loo sii geliyo async kabacdina stepyadan loo qaaday oo la hubinayo waxaa la adkeenayaa inay applicationkaada aynan qalqalin oo basically ay xaaladday joogto garan weyso oo ama ma API-ga loo yeerin masma loo yeerin maxaa dhacay ma success masma dhicin waxaasaa la iska adkeynaya so by the time inta imaadid oo xaaladana ku jirtid you 100% sure API-ga waa soo laabtay waa hubtaa 100% intaas le waa sheekada okay so now we're just gonna export waxyaalo so let's send waxyaalahan so waxaan leenahay hoose aadayna we're gonna say export weli waxaa naga dhiman add-kii iyo delete-kii update-ka naga dhiman laakiin we'll figure it out so export to default volunteers volunteer slice dot reducer so basically waxaan dirayna waxaa waaye waa extra reducer-ka midka la dhaho reducer-na waa la dhihi karaa dhima lahan so wixii reducer which is either extra reducer noqon karaa ama reducer-ka kaluu noqon karaa which is okay so reducer-ka dirayna reducer-ka wuxuu noqonayaa waa functionadan waa basically waxaan dirayna okay so kaasa so that's the reducer now waan isticmaali karnaa kan marka so hadda everything is good here waxaan aadaynaa meeshaan waxaan leenahay import waxaan soo jiidanaynaa wax hadda aan sameynay import waxaan leenahay volunteer reducer from waxaan leenahay meeshuu ku jiro so we're just gonna say slices volunteer which one is that volunteer slice like that inta marka waxaan leenahay marka magacaan bixinaynaa inta just basic volunteers waxaan siinaynaa volunteer reducer kan aan siinaynaa okay so hadda waa configure gareyn macnaheedu waxaa hadda store-ku wuxuu og yahay inuu jiro barnaamij la dhaho volunteers slice oo soo jiidanayo API-ga ka soo jiidanayo information oo volunteerska ah xaalado kala duwan marayaan oo loading iyo success iyo failed marayo hubinayo in wixii soo jiitay in kale wuu ka warhayaa hadda store-ku wuu og yahay hadda inay jiraan waxaas now marka store kale u baahanna inaan application-ka naga siino so intaas ka xiraysaa waxaan aadaynaa mainka waxaan soo jiidanaynaa let's grab the maxaa la dhihi jiray okay
let's grab one thing, two things. So import. aan soo jeedinayna wax la provider. Provider-kan waxaa waaye waa barnaamij ay leeyihiin Redux oo la hoginayo application-kaadoo dhan. So geesaha laga marinayaa micnaheedu waxaa waaye wixii data ah waxaa provide gareynayo Redux basically. That's wax laga wado. So from tanna hal mar lay samaynaysaa marar badan ma samaynaysa. So it's only one time. So React Redux. Okay. waxaan kaloo soo jiidanaynaa store-ka. So we're just going to say import. I think it was like a store from meeshuu ku jiro. So I think that would be like halkan store. So labadan lay u baahannahay. Now provider-kana geesaa ka marinaysaa application-kaada. So inside meesha strict mode-ka waxaa leedahay provider. And then geesaa ka marinaysaa provider application-kaada. Sorry. App-ka geesaa ka marinaysaa. So app-ka labada dhinac waxaa ka marinaysaa provider. Provider marka wuxuu kaa filanayaa inaad siisid store. Macnaha meeshuu ka soo qaadan lahaa datada oo siin lahaa application-kaada. So waxaa leedahay inta just say store is equal to store. And that's it. That's the configuration. Okay. So hadda application-ka naga store-ka noo configure garaysan yahay. Wuxuu noogu xiran yahay application-ka nagii noogu xiran yahay. API-ga nagii URL-kiisa waan habaysanay. Volunteer slice oo ah meeshii soo jiidan lahayd information-ka volunteerada waa noo habaysan tahay. Okay. xaaladaha kala duwan maraysa waan fiirinay, waan hubinay. waxaan isticmaalnay create async thunk oo shaqadiisu u yahay inuu hubiyo API-ga in uu shaqeeyo. Okay. Let me double check that. Okay. That looks good. And then now just that's it. So hadda waxaan isticmaalaynaa marka we're going to use the use dispatch and use selector meeshaan gudaheeda. So hadda so far waxaan sameynay soo jiidashada. So fetch macnaheedu waxaa meeshaan oo volunteer listiga uma baahna inaan API-ga meeshaan kasoo jiidano. We don't need to do this. And we actually don't need this filtering. Don't need the primes either. Okay. So can I replace ku sameynayna? So inta gudaheeda waxaan soo jiidanaynaa laba wax. Import. waxaan leenahay let's go back actually. Let's see, dispatch. Okay. Yeah. So inta waxaan leenahay import use selector and waxaan soo kala soo jiidanaynaa use dispatch. labadaas waxaan kasoo jiidanaynaa Redux. So React Redux. labada marka waxay naga caawinaan tan waxa way wixii soo jiidaysaa waxa ku jiro store-ka. tan waxay naga caawinaysaa codsi waxay u diraysaa in macnaha la soo jiido wixii for example oo store-ka loo diro. So ka hoose aadaynaa we're just going to go down. meeshaan anagoo ku jirno application-ka naga component gudihiisa yaa waxaa samaynaysaa meesha ugu horeysa component-ga yaa waxaa samaynaysaa variable dispatch la dhaho. waxaa la ekaysiinaysaa this use dispatch. waa initializing aan ku sameynaynaa basically function-kan. sidoo kale we're going to do the use state. no use state dib aan ugu soo laabanaynaa. ama use selector-kan ka wada dib aan kusoo laabanaynaa. So hadda so dispatch-kan waxaan u isticmaalaynaa meeshii API-ga halkaan uga samayn lahayn. We're going to get rid of API-gan. So waxaan leenahay qaybtan let's get rid of this. waxaan leenahay waxaan kaloo u baahnay inaan soo jiidano function-ki of course. function-ki dhahay fetch what was it called? Fetch volunteers-ka. So waxaan leenahay inta import. tan waxay ku fiican tahay hadda function-kan fetch volunteer component kasta ka soo jiidi kartaa. uma baahna inay tahay campus uma baahna inaad dhahdid inaad u dirtid props waxaas. So sababtan u isticmaalan kan application haddaa leedahay components fara badan
oo let's say camal rabo inay isticmaalaan inay soo jiitaan volunteerska, there's no need or props inaad samaysid anymore. Kana uma baahan access kana uma baahan. So inta waxaan leenahay fetch fetch volunteers. Fetch volunteers from meshan. Meeshu ku jiro. You see here? So you have to go all the way down to slices. Okay, so meesha hadda aan dhihinay API-ga ugu yeerinay waatana. Instead of API-ga u yeerino, waxaan sameynaynaa, waxaan leenahay fetch kana uma baahnin. We don't need this. Waxaan leenahay await dispatch. Dispatch waxaan siinaynaa marka functionkii fetch kan siinaynaa. Fetch volunteers. Fetch volunteers marka just function caadi waaye. And that's it. So we're just gonna say dot unwrap. Unwrap kan waa just function dhahayo shaqadiisa ay tahay haddii lacala uu shaqayn waayo API-gu soo laaban waayo, waxaa u dirtaa waxaa samaysaa waxaa handle garaynaya basically try catch kana handle garaynaya, right? So basically markii haddii ay shaqayn weysatan oo kaba soo qaad oo error soo laabto meeshaan halkan responsegan qaybta haddaan galno add caseka haddaan galno, then after that waxaa handle garaynayo try catch kan, right? Errorka intaa loo gudbinaya intaa laga soo tusaya. So that's shaqadiis intaas waa kan. Laakiin intaan waaye inta loogu yeerayo maxaa la dhihi jiray storeka wixii looga yeerayo. Okay, now marka waxaan rabnaa inaan bedelno, we need to change the information halkan. So volunteers halkan empty waaye, there's nothing in here. Kan nooma shaqeynayo. Sababtoo ah waxba kuma jiraan hadda kan, there's nothing in here. So instead of kan waxaan isticmaalaynaa use selectorka. So waxaan leenahay const volunteers waxaa ka soo jiidataa, also waxaan soo jiidan karnaa status, waxaan soo jiidan karnaa error oo hore usii sameynay oo kuwaan ah initial state markaan sameynaynay was volunteers status error. waxaa ka soo jiidataa kuwaan use selectorka adoo isticmaalayo use selector, waxaa ka soo jiidataa state ka soo jiido ama meesha storeka. So waxaan leenahay state and then state dot waxaan leenahay volunteers. Volunteers kan waa reducerki waaye magaciisi volunteers. I'm not sure error we already set here error. Yeah. Okay, so I'm fearing markaad application in inoo shaqeynayso because probably we'll have issue here inshallah. So let's look at it. Okay, in the galno, let's look at it. Okay, it's loading. It's loading state of yoga. That means there's something happened. Okay, so we'll set error kan majiro. It's not defined. Where is that? Volunteer list. Okay, yeah. So on Samana now. Not this. Okay. So halena kan marka and we're just gonna waxay inta ka imaanaa inta gelinayna basically. So let's get rid of this. Let's keep it at that for now. So waxaan galnay infinite loop. So you can see infinite loop aan galnay volunteer list JS. So let's look at this one. So this is the problem meesha ku jiro. Infinite loop waxaa keena kuwaan waaye. Kuwaan marka inaan bedelno waaye. Aan ku bedelaynaa. Yeah, we don't even need those. Let's refresh. So waxaan joognaa constant loading state aan joognaa. So we need to change that. Okay, let's see. Loading fetch. Okay, so tan ashaan ka bixinayna. Let's get rid of one. Set error. Let me just call here
set. Let's go. We don't need this for now. Let's give it simplify it. On refresh. Okay. Okay. Okay, so loading state can, let's get rid of it here. Error state can, we can keep the error state. So waxaan dhan uma baahna UAG inaan ka aragno. We just need to marka hore inaan dhahno inta waxaan leenahay console log volunteers. But waxaan inoo soo laabteen. The main thing is like in wax noo soo laabteen. Database wax ma ka soo laabteen waa maya. Nothing came back. Okay, then we need to know why. Waxaan u baahana just inta inaan errorkan aan cancel log garayno. So errorka, gonna say here error. waxaan leenahay magac kale aan u bixinayna waxaan leenahay volunteer error. hoosaan ku qeexnay errorkaas. Volunteer error. Null uu leeyahay errorka, which is interesting. Okay. Let's see, stateka idle. So waxba isma bedelin. That means looma yeerin maxaa la dhihi jiray looma yeerin balkii. Okay. So waxaan u baahanay inaan sameyno use state actually. We just need to do use state. Meesha host function kan looma yeerin. Fetch volunteer kan looma yeerin. So what we need to do is we need to go down here. Inaan u yeerno waaye. Load volunteers. Where's the load volunteers? Is it called load volunteers or fetch volunteers? I think it's called fetch volunteers here. Kan aan bedelina. Let's change this one to load volunteers aan ku bedelina. So isku magac waaye labadooda. Okay. Let's see. Wax iska bedelaan. Idle, still idle. Let's see. So for load volunteers on refresh. Function kan intuu ka imaanaya on refresh. Oh, okay. So function loo soo diro waaye. That's okay. This one waxaan leenahay dispatch waan dirnay. Okay, that's good. Dispatch waan dirnay. Unwrap. That's good. Then there's no problem with that. So inta waxaan leenahay we can do console log quickly. And how? Okay, console log. waxaan leenahay base test fetch. Okay, let's look if something comes up. So meeshas muna gaarin. So that means looma yeerin load volunteer kan maba laga shaqaysiinin. So waxaan u baahanay inaan saan dhahno refresh kan ka bixino. Component, oh, okay, if refresh waa meeshan, okay. We just need to call it like that. Instead of if refresh. Yeah. That means we soo laabtay, but where is the kana xarabna inaan dhahno volunteers kana aan fiirinayna inay wax ku jiraan. Yeah, waa ku jiraan wakaasa. So we have 2 volunteers here. That means we soo laabtay. The only thing is ma soo bandhigayo maxaa yeelay arrimahan states kana waxaan. So kuwan we don't need none of this. Kana waxaan sameynaynaa we're just gonna copy this one. waxaan ku bedelaynaa meeshan dhehayso loadingka. No, loadingka ma aha. Loadingka waa status waaye. waxaan ka bixinaynaa let's remove loadingkas. So kan waxaan leenahay volunteer error aan leenahay. kan waxaan leenahay just gonna keep it volunteer error. Loadingka waa iska iloobeynaa. Loading, where is loading? Loading. Project is set up grassnaya sidaanay u samaysmalaan. Dib malaha, it's fine.
We don't need none of this. Refresh kan xadar meesha ka bixin karnaa. We don't need it. Error kan instead of kaas waxaa noqonayaa volunteer error. Kan wuxuu noqonayaa volunteer error. Okay. Looks good. Yeah, like that. So habku sar upgradesanaya habka aniga aan u sameeyaa kala baxsanaa bas. Laakiin muhiimadda waxaa hadda waxaan ka soo jiidanaynaa Redux. So now volunteers kanaga waxay ka imaanayaan Redux kama imaanayaan meeshaan maxaa la dhihi jiray kama imaanayaan local component gudaheeda kama imaanayaan ama propsna kama imaanayaan waxay ka imaanayaan straight from store-ka. Okay, so in ku ogaanaynaa taas we could say something like waxaan dhihi karnaa waxaan fiirin karnaa kana meeshaan uga jeedaa waxaa ku ogaanaysaa haddaan dhahno let's see cons waxaan leenahay volunteers magaca kaloo bixinaynaa data aan leenahay and then waxaan leenahay equal to kan marka kulligiis ma samaynayna marka so waxaan sameynaynaa just state leena bas intana waxaan leenahay cancel log data so haddaan fiirina meesha cancel log naga waxaa arkaysaa reducerski yaa arkaysaa so objectunu siinayaa objecti gudihiisa waxaa ku jiro so ma jeeda error status succeed iyo volunteers right so taas waxaan set upgradesana waa right here so set upgradena waa so by now markuu succeed dhaho it means it's good bilowga haddaad fiirisid wuxuu dhahayaa am idle let me see yeah no idle ma dhahayo let's see yeah it's not showing idle but yeah so wuu buuxiyey basically so error ma jiro yiri kan saas waa everything's good hadda haddaan bedelno on url ka wax ka bedelno so let's say camal staan aan ka bixino wax staan aan niri and we fetch something first of all wuxuu u dirayaa wixii dhanba wuxuu u dirayaa maxaa la dhihi jiray errorka u dirayaa qaybta errorka markaan fiirina intana wuxuu dhahayaa waa kana statuskii wuxuu leeyahay errorka request failed status code 44 failed status this and that so wuxuu noo sheegaa exactly wixii dhacay uu noo sheegaya another thing is another thing is waxaa soo install garaysan kartaa waxaa la dhaho Redux waxaa la Redux tool waaye oo ku jiro maxaa la jiray meeshaan Chrome so meeshaan u gelayaa one of these uu ka mid noqonayaa waxaa arkaysaa sida u shaqeyso Redux basically you can see the let me zoom out Redux soo shaqeyso so now you can see here waxaa arkaysaa actions waxaa arkaysaa state waxaa arkaysaa when you see actions markaa dhahdid basically waxaa waaye waa functionka fetch volunteer waa action waaye basically state markaa dhahdan waa xaaladda la joogo waaye so hadda volunteers camalaa noo joogo volunteerka waxaa ku hoos jiro if we expand waxaa ku jiro datadii waxaa ku jiro statuskii iyo errorkii so this one you could install you could say there's a Redux Chrome extension I think in it DevTool yeah Chrome DevTool yeah this one so I'll share it inshallah si aad u manage karayso u fiiriso Redux kaasi u shaqeynayso you can install that too but yeah the main thing waxaa waaye setupkaas the first setup haddaa iska samaysid kabacdina applicationkaada sidii API-ga ugu yeeraysaa the only difference waxaa hadda waxaa isticmaalaysaa markaad soo jiidanayso wax meeshii aad ka isticmaali lahayd stateka componentigaada oo wixii aad gelinayd stateka waxaa gelinaysaa use selectorka kusoo jiidaya wixii function aad samaynaysaa sidii API-ga bilow ugu yeeraysaa dispatch aad isticmaali of course dispatchka inta inaad initializing ku samayso waaye so this would be initialize your dispatch and then into Hawaii send a dispatch call to the store reducer so function reducer ka udresa ama store ka ya udresa and then shaqada waxa qabanaya marka slice kaado so the slice aan set up garanay will do the job
so it will go ahead marka hore API gu u yeerayaa kabacdi wuxuu buuxinayaa waxyaalaha initial state-ka then kabacdi markaas wuxuu fiirinayaa of course kuwana xaaladaha kala duwan waaye oo API goodu maraya okay wax su'aala I know it's a lot. I told you guys waa shaqo adag waaye laakiin once you get the hang of it oo hal wax aad set up garayso hadda volunteers aan set up garaynay kuwa kaloo dhan waa same so if we want to set up something else slice aad samaynaysaa qaybiis kala duwan aad u samaynaysaa hadda kan soo jeedid waa fetch waaye haddaan rabna add inaan sameyno waxaan sameynaynaa we just do the same thing xogaa uu ka kala duwan yahay meeshaan because add wax baa la dirayaa and then xaaladahan aad u samaynaysaa case waxaa leedahay add case add volunteers dot waxaa leedahay pending this dot fulfill dot rejected and then update kana sidoo kale mid kale u samaynaysaa meeshaan and then kabacdi inta u samaynaysaa waxaa leedahay case ku dar dhahay update volunteers ama update volunteer hal volunteer la update garaynaa kuwaasoo samayn karnaa gonna take a break insha Allah I think it's like a salaatu hore oo dhaafay wax su'aala all right inshallah let's go take a salaata soo tukanayna about 10 minutes and then inshallah waxaan dhammaystireynaa qaybahan kale kadibna wixii su'aal qabtaan inshallah markaasoo ka jawaabaya assignmentiga ma dhammaystirin laakiin the main thing waxaa waaye inaad ku dartaan Redux-kan inaad ku dartaan projectigiin hore so waa idiin soo gelinaa projectigii hore soo dhammaystiran and then just waxaa ku daraysaan Redux-ki waxaa ka bixinaysaan waxa hadda sameynaya baad sameynaysaan okay all right see you guys soon 10 minutes inshallah
soo laabta mala jooga okay aan ku laabana insha allah qofka kalan joogin dibi ka imaanaan dhimalaan waa maqashaan aan filayaa okay ها ولا مقلع بس so insha allah inta kale waxaa waa unku celcelin waaye oo lagu celcelinayo so hal xabaan sameynayna maybe kan aadka ah kadibna waan ka gudbina insha allah kuma dareena deleteka iyo kaas kale kuwa kale waa iska same waay same idea wax saas ma kala duuno so that means waxaan sameynaynaa function noocaan camal ah oo lagu daraayo so kan waxaan leenahay fetch volunteers waaye shaqadiisa okay let's go here fetch volunteers okay waxaan ku daraynaa marka kan aadka waxaan leenahay add volunteers okay so add volunteerska so add volunteerka intaanan sameynin same process aan maraynaa marka hore waxaan ku daraynaa waxa la jira caseska so intaan tegaynaa marka waxaan leenahay case kalaan ku daraynaa another case okay caseka wuxuu noqonayaa marka add volunteer waxaan leenahay fulfilled because aadka ma lahan maxaa la jira pending state ma laha right so pending state ma laha haddaa ka fikirtid micnaha waa ku daraysaa wixii so either waxaa waaye waa diraysaa uu kugu soo laabana intaas le waaye okay so pending state ma laha so waxaan leenahay state action so markasta ogow ama wax lagu daraayo lasoo jiidanayo waa action inuu socdo okay so waxaan leenahay add inta waxaa waaye when adding success okay waxaan leenahay append new volunteer to the array marka cusub marka lagu daro basically array hore u jirtay arraygaas la ku daba xirayna marka okay so waxaan leenahay state dot volunteers dot push waxaan leenahay action dot payload so basically kan wuxuu leeyahay wixii lagu daray waxaa ku dartaa ama qofka cusbaa lagu daray volunteerka cusbaa lagu daray waxaa ku dartaa wixii hore u jiray ku dar and then of course the error waa null so state dot error is equal to null so kaas waa fulfilled waaye waxaa noo dhiman rejected so lacala hadii la diido maxaa dhacaya rejected I'm just gonna copy it because it's not a lot of work writing rejected kan waa kana so rejected markii la dhaho just waxaa leedahay error message kala tusaysaa right and that's it for qaybtaas qaybta kore le sameynayna okay so aadka marka waxaan sameynayna waxaan leenahay export const waxaan leenahay add volunteer create async thunk magacaan u bixinaynaa so magaciis wuxuu noqonaya wuxuu soo galaya volunteer ama volunteers waxaa weeye waa add volunteer kana waa aqoonsi base hadhow markay bataan maxaa la jiray functionadii waxyaalaha inta waxaan leenahay async waa sheekada isku mid kale wey async waxaa lagu daraaya inta gelinaynaa waxaa lagu daraa volunteer data okay volunteer data lagu daraaya oo ka imaanaysa of course
meesha formka waxaas markaan soo direyno volunteer data waxaan leenahay try waa sheekadii API-ga waa sheekadii waxaa waaye aan ku sameynaynay meesha kale try catch kile waa inta try let's do catch catchkana waa kana I'm just gonna copy the catch because just message le waaye oo cancel log lagu sameynayo and then throw error ana error soo bandhig waaye okay meeshan gudaheeda marka waxaan sameynaynaa we're just gonna do the same thing const waxaan leenahay response is equal to await axios waxaan dhahnaa marka axioskan ma put ba ma get ba marka waxa lagu daraayo Post online. post yep. Post so postigan of course waxaa isticmaalaynaa maxaa la jiri base URL-kii so exactly saan camal leh waaye ma kala duwana soo koobi garaynaynaa base URL base URL-ka waxbaa raacayo waxa raacaya datada lagu daraayo wixii lagu dari lahaa so inta wuxuu noqonaya marka waa volunteer data oo kan inta ayaa lagu darayaa waxaan kaloo ku daraynaa let's add header so comma aan leenahay header data waxaa loogu talagalay in ay sheegto datada noocay tahay basically so header data inta waxaan leenahay comma somaana dhihin inta waxaan leenahay headers datada noocay tahay waxaa waaye content type waxaa weeye waa application JSON waa datada noocay tahay waa JSON basically meesha hoose aadayna waxaan leenahay return response data intaas waa so waxaa naga maqan qaansi waxaasa naga maqan we figure it out or extra qaansa nagu jirto okay so waxaan niri marka asynchronous ahaan ama si micnaha javascript asynchronous yaa waxaan ugu yeernay API-ga waxaan siinay datada lagu dari lahaa waa qofka volunteerka cusub waaye headerska waxaan ka dhignay application JSON oo ah nooc ay tahay waxa lagu daraayo database-ka soo celiyaan niri and then catchkana waa just error kale hadduu soo laabto waaye and that's it for qaybtan intaas le waaye waa sidii horaan samayn jirnay oon ku samayn jirnay applicationka caadiga ahaa ama componentigii inta loo soo dhaqaajiyey now marka waxaan tegaynaa meeshaan volunteer formka or waxaan soo jiidanaynaa of course waxyaalaha u baahannahay oo ahaa use dispatchkii use selectorkii so import aan leenahay use dispatch use selector from Redux React Redux waxaan kaloo soo jiidanaynaa functionkii so waxaa weeye import add volunteer from I don't remember store slices and then volunteer slices okay so labadan u baahannahay kabacdi waan diri karnaa wixii formka waan bedeli karnaa hadda let's change the form transform data okay we don't need to do none of that so formka marka hadda wuxuu isticmaalaya waa kana waxaan sameynaynaa waxaan diraynaa API request meesha API request aan ka diraynaa bedelaynaa so we're gonna get rid of this okay and then so and then we don't need to fetch data maba u baahanin bu use selectorka uma baahanin datana soo fetch karayna uma baahanin so waxaan leenahay marka const dispatch is equal to use dispatch initialization kan ka hadlayna waaye so you have to initialize dispatch meesha ugu koreysa ku fiican in lagu dispatch gareeyo ama lagu initialize gareeyan ka wadaa and then waxaan sameynaynaa meesha API-ga uga yeerin ubaa uga yeerinaa marka so all we have to do here waxaan leenahay
await dispatch waxaan siinaynaa functionkii add volunteerka add volunteer wuxuu naga sugayaa inaan data siino so waxaan leenahay data whatever datada aan siinin halkan and waxaan leenahay unwrap so data markaan siino we're gonna say the last step would be unwrap unwrapkan saan dhahay wuxuu naga caawinayaa error hadduu soo laabto in uu aado meeshaan catchka inuu aado so markuu micnaha waxaa la dhihi jiray slice ku noo soo celiyo errorka everything is good erroraa jiro then errorka intuu aadaya wuxuu aadaya inta alright data okay I think it looks good intaas waa taas waxayna naga soo laabtaan dhici kartaa formatka datada aan dirayno inuu naga qaldaya dhici karto so taas example halkan igu jira saasuu tusayaa other than that I think we're good maxaa la dhihi jiray let's see so waxa kale ma bedelayno haddii aan okay so waxaan soo bandhigaynaa let's see why do we need okay errorka yeah use selectorka waxaan u isticmaalaynaa errorska haddii soo baxaayo if there is an error soo baxaayo ba hadda kama fikirayna errorka damage so use selectorka errorka kusoo jiidan kartaa and then waxaad dhigi kartaa meeshaan submit markii errorka uu noqdo let's see state waxaan haysanaa oo local ah on dhahayso submit error waa kana ku xiraysaa so use dispatch soo jiidana errorka meesha kana dhihi lahayd submit error use dispatchka errorka soo laabanaa tusaysaa haddaan fiirino bal in wax shaqeeyaan uma malaynaa inu shaqeynaa but we could try let's see iska gelina wax keep going hopefully hadduu noo shaqeeyo that would be amazing bismillah yep I knew it wasn't working formatka datada aan diraynaa qaldan formatka waxaan diraynaa qaldan let's see and iska check gareyno endpointiga let's check the endpoint so marka qaarkood marku error kusoo laabto endpointiga iska fiiri so for me yeah volunteers waaye /volunteers maxaa kale volunteer data is good everything's good so waxaan sameynaynaa horta inay waxay u tageenaan fiirinaynaa meeshaan volunteer data tan haddii halkan u tageen then problemka probably waxaa database-kana qaadanayn wixii risadu sameeyey let's see okay all right okay so clear submit okay volunteer data waa kana marka yeah yep so basically database waaye oona qaadanaynin formatka datada aan u dirayno muu qaadanayo waxaa ka qaldan so waxaan sameynaynaa I'm just gonna add hal wax oo naga caawinaya taas oo ah just formatting the data just formatting maaha wax weyn maahan so halkana we're gonna go here formkaan ku laabanaynaa inta aanan dirin datada yaan format ku sameynaynaa waan habeenaynaa so inside the try meeshaan waxaan ku base gareynayaa wixii aan dirayno datada aan dirayno on format ku sameeyey bas halkana so all I did was waxaan dhahay transform data variable aan sameeyey waxaan dhahay meesha first name ahead waxaan ka dhigay name saasaan u habeeyey and then inta waxaan diraynaa format transform data aan diraynaa okay just so I'll just clean up level wax weyn ma so hopefully let's see how that if it works bismillah that works kaas waa ku darnay sareedo looks good where's sareedo yeah I'm not sure why it's not showing the name but yeah so waa ku darnay kaas uu noo shaqeynaya so it was just a formatting issue bas waaye wax weyn maahan but lakin yeah so saan waaye aadka saan uu noogu shaqeynayaa waa this one waxaa waaye waa asynchronous function oo shaqada asynchronous ka qabanayo
kuwaan waxaa waaye xaaladaha la kala joogay ilaalinayaan si applicationkaada meesha qaybta hore aad u kala habeen kartid hadduu fail noqdo hadduu error joogo hadduu loading joogo aad u kala habeen kartid intan waxaan sameynay reducerkan ku xidhnay so hadda kabacdi haddaad samaysay mid kale oo let's say camal mid kalaa samayso oo dhahday something like volunteers let's say donation slice aad samaysa js setupkeedii aad samaynaysaa kabacdi intaa imaanaysaa waa soo import garanaysaa waxaa leedahay import donation slice whatever yaa leedahay that's the only thing aad ku daraysid so waxaa leedahay donation reducer oo noqonaya inta what is going on donation reducer okay from this and that okay and then intaa gelinaysaa waxaa leedahay comma donation reducer like that so inta la ka buuxinaysaa reducerskaada and then meesha hartaa ka isticmaali kartaa applicationkaada so any component waxaa ka isticmaali kartaa donation or kan adigoo kasoo jiidanaya use selectorka so hal meelaad kasoo qaadanaysaa wixii ood kasoo jiidanaysaa that's the main thing okay wax su'aala any question we delete waxyaalaan Ustaad ana su'aal qabo eh markii hore toole waxaa suubinaynay logigeena dhan wuxuu aadayaa componentiga oo reactiga now laakiin qaybana waxaa loo qaybinayaa logiga componentska oo reactiga inuu aado qaybana inuu aado reduxiga soo see u kala saaraynaa logiga qaybta xagga aadaysa iyo qaybta xagga aadayso so kaba soo qaad hadda kan volunteer listiga let me zoom out for a minute volunteer listiga functionkan shaqadiisa waxaa waaye inuu u yeero dispatchkan macnaa inuu u yeero maxaa la jiray storeka so basically logican waxaa waaye on just function shaqadiisa tahay inuu fiiriyo inuu u yeero storeka wixii ku jiro uu kasoo jiiday volunteerska kabacdi haddii qalad jirana uu inta sameeyo laakiin shaqadiis maaha inuu API-ga cod soo diro so API-gii iyo maxaa la jiray viewgii hore oo sida componentigaada yaan kala ilaalinaynaa midda kale ma haysano local state ma haysano halkan so waxa oo use state ma isticmaalayna suma jeedid there's no use state so local state ma isticmaalayna maxaa la use state haddaa isticmaalno componentigan basay ku eg tahay componentyaal kale looma isticmaali karo waa inaad props waxa martid waaye so waxaan sameynay use statekan iska bixinay meesha waxaan reduce gareynay ama aan yareynay shaqadii uu qaban lahaa componentiga oo ahayd in API-ga codsi u diro iyo in uu ku xiro in uu geliyo wixii codsiga soo laabtay API-ga inuu stateka halkan geliyo yaan ka bixinay meesha marka logica ku jiro componentska ma aha logic oo shaqo weyn qabanayo shaqo yaroo qabanayo shaqadiisana waxaa waa inuu u yeero storeka inuu u yeero reduxka inuu u yeero shaqadiisa waa marka xataa haddaad fiiriso formka sidoo kale shaqadu qabanayo waxaa waaye intaan waaye kana ugu muhiimsan waxyaalahan kale kan waa formatting oo aan just qurxinayo habka data loo diri lahaa kuwan kale waxaa waaye waa wax aan ka maarmi karno waa kuwan so submitting waan bedeli karnaa waxaan ku bedeli karnaa wax kasoo laabanayo storeka kasoo laabanayo waa statuska waaye so ma jeeda kana submit success waa marka ay la diro wixii uu success noqdo kana waa error already waa haysanaa waxaasoo dhan anaanan ka bixinin meesha moogi waxaasoo dhan waa haysanaa waa kuwana haddaan tagno initial stateka status either loading success failed error markaasaa waa haysanaa so waa iska bixin karnaa kuwan dhan meesha ka bixinaynaa waa u baahannahay use formka maxaa yeelay wuxuu maamulaya formkii shuqul kuma lahan database la codsanayo waxaas shuqul kuma laha isaga waa just form kale waa kan inta kale waa un just function u yeerayo on submitkan wuxuu u dirayaa codsi functionkan la dhaho add volunteer oo ah sliceka ku jiro meesha volunteer slice ku jiro marka logic halkan ku jiro ma ahan logic weyn ma ahan oo u baahan shaqo badan inta badan oo xataa database wax u diraya ma ahan shaqadiisa dhan waxaa waaye inuu fiiriyo storeka haddii waxa ku jiraan uu kasoo jiito haddiina ku jirin uu ku daro tasacmulawaa marka the main logic ugu muhiimsan oo ah databaseka in lala xiriiro in laga soo jiito wax in wax lagu daro waxa noo qaabilsan kuwan oo reduxka ah
hope that makes sense. And Yeah, thank you. questions. Okay. So inshallah assignment waxay noqon doontaa it would be week so week 13 assignment-giisii oo ahayd let's go back week 13 assignment-giisii oo ahayd taking notes note app yaa soo gelinaya inshallah mar dhowaan soo gelinaya week 14 ay noqonaysaa and then it was a note taking app Redux ku qornaan doonta ama toolkit Redux toolkit ku qornaanayso the main thing ay shaqadiina waxaa marka inaad u convert garaysaan application-kana u bedeshaan Redux toolkit-kana u bedeshaan waa shaqadiina okay so installing setting up all that stuff wixii hadda marna inaad martid aad gelgelisid marka lasoo jiidanayo view noteskan meeshuu API kasoo jiidan lahaa inta inaad Redux kasoo jiidato accesskan uma baahnid xaggaa geynaysaa iska tirtiraysaa waxa dhan so you follow example ka hadda soo sameeyey and then you go from there inshallah okay wax su'aal questions Ran, can you go back to the let's see Balina did Sereda show up that information you put in? yeah I did yep wax baa meeshan qaldan Next guy boss. let me remove kan donation kan let's get rid of that okay so yeah so waa kana magaci kuma qorna name key somehow it's not showing up let me fix that I'm taking a volunteer list I'm taking a volunteer card so meeshan instead of first and last name waxaan gelinaynaa just name and then iska bixinaynaa last name okay there okay so kaasa sarada xaashi bom email kaas ugu xiran location can let me see what's wrong with the location availability volunteer okay yeah waa saxi karnaa city waxaan all this waxaan ku bedelaynaa what was it city like city state okay city state yeah should be city state that's good or zip ko wax qaldan amalena kana xamad tusaa meeshan I'm not sure what I have in here city data.city okay yeah just waxyar lewaan on soo bixinin I'm not sure why aynan inta u shaqaynaynin city we can just keep the city bas or maybe we could get rid of Python let's see if that works okay yeah waan ku dari karnaa city waxaas but yeah wuu soo gelayaa hadda waan ku fiirin karnaa qof kale let's see something like this wuxuu dhahayaa laba xaraf oo u baahanahay boom so bismillah success everything's good because alhamdulillah yeah so in la soo shirgarana inshallah course aan ka shaqeynay clean up ku sameynaa waan ku daraa waxyaalaha kale shaqadiina waxaa idinka inaad soo dirtaan inshallah assignmentska iska soo dira si ugu dhaqsiyaha badan kuwii hore wixii dhamay sii dul dhismaa saa ujeeda hadda we getting to meel oo sare so hadda waxaa noo dhiman bes hal cashar yaa nooga dhiman reactor dhan hal cashar aa nooga dhiman halkan casharna waa very important waa isaga laftirkiisa aad u muhiim u yahay Redux inaad fahantaan waxaan dhan muhiim waaye so inshallah markaan dhamaystirno and then we're gonna have a project see the last time camal inshallah dileero goolkan wuxuu ahaan doonaa markaas inaad project react samaysaan not Redux react samaysaan maybe waxaa laga yaabaa inaan taabano maalin maybe weekdayska waxa la dhaho react native aan taabanaynaa haddaa fahanteen react then react native waa fahmaysaan it's very easy react native waxaa lagu dhisaa mobile appska lagu dhisaa so wax yaraan ka taabanaynaa isaga uma baahna aqoon gooni ah all you need to know is react bas inta kalena waa it's very easy then waxaa aqoon u lahaanaysaan markaas inaad dhisi kartaan mobile apps okay so this one now maraan taaban doonaa intaanu dhamaystirin wax dhan
then projectska aad dhisi doontaan react waxaa ku jiri doona project mobile app ah oo option ah so team waxaa ka mid noqon kartaa dhisaayo mobile app okay so insha allah soo dadaala waxa dhan dadaal waaye wixii haddaadan fahmin conceptigi dan iska sii adkaanaysaa it will build up so insha allah khayr aan idin rajeyna asalaamu calaykum